through SAG girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of affecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl. Assalamualaikum mbokk yi maa ngi leen ay nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen ziar fu waaye mën a ne ñu ngi lay ziar Eid Mubarak comme que ci Eid bi leen jógee foofu ñu wax loolu ci moom lañ jógee nii di leen wax ne fekkee déwén fekkee at yu bari mun ko te tal ko yàlla nangu suñu oor yëpp nangu suñu ñaan yëpp tey moom nag dañ ñëw nag dellusiwaat naka na woon fa woon di ko defee nañ ko daan defee woon di ñëw di indi waxtaan yi di ko indiwaat di ko tegaat ci Facebook bi at bi de loolu laa tàmbale su ma dawatutee xam nga dama dee uti doole ñëwaat waaye dinaa startaat ma régular parce que sama ay nit yu baax dañ dee jota suma baat bi ne ma da nga war a ñëw soo ñu ngi nii nag ñu ngi doon laajte ñu ngóob tey nag ma indiwaat nag suma Nyenya Dambell ni non yaa ngi mel ni laka laa la ko mën a waxee because dafa am tur boobu kan laa ko jox bëgguma la koo jox because special tur la di ta ko moom bëgguma la koo jox waaye yaa ngi mel ni crème de la crème ñàkk sama yaa ngi mel ni hot chocolat yaa ngi mel non xaaral bala ma laa catu sax doom bala ma laa catu tey ban woot laa la waxoon tey si bëccëg nga ne xamuloo nuñ ko dee waaye nuyool ba pare ci dugga ci woot boobu noonu Fatmata yaa ngi ma tagga bi nga xam ne fu ma nekk nii maa ngi am wings so xaar ma jox ma few seconds like ma settle down a bit you know nga yow moom yaa ngi ma jox wings maa ngi float fu mu nekk nii but maa ngi nuyu sa viewers yi good evening everybody Eid Mubarak I hope ne seen Ramadan bi it went according to plan everything loo xam ne moom ngeen bépp loo leen bëgg a daal loo leen ñaan yal na leen ko yàlla tamit you know so maa ngi leen di ziare oli Fatmata naka la ziare o siyaare Mangiar. Wow, ñu ngi leen di ziar. Fatmata yow bi lay yow la def loolu yi. Wuy sama lii yow lii kenn mënu ko wax yëpp ku ko wax yëpp dee Nyenya. Yes. Thanks for coming as usual comme ni Sénégalais dafay d'habitude naka la bu ma fi laaka frek balañ maa TikTok kon dee ba dee non raka sama nag yaa ngi baat non maa ngi sa gannaaw sa hairdresser bi daf ma war di defaral parce que masha Allah fi mu nekk moom you like super model rek you like xam nga kawar bi ku si jaar am I allowed to say suma hairdresser bi is there suma hairdresser bi koo xam ne moom she's my ride or die man dama munal dara soo si buggee jaar waxal non foog ma jaar si tur bi Glam Pixie Fatmata Zahra moom ma ko defaral Fatima Zahra Glam Pixie waaw Fatmata Zahra ndeysaan ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom tamit Fatmata Zahra toujours Fatmata Zahra de yow tamit ku la bàyyi yaa nga Fatmata Zahra but anyways thank you Glam Pixie for the hair baax na anyways guys soo leen bëggee kawar bu rafet comme bu Nyenya bi rek comme ni mu ko waxee rek Glam Pixie moo ko dee defar xanaa Nyenya da nga war a jox gars yi nomba bi nag ci ron nag su ko defee ñu am nomba bi nag she's on Snap she's everywhere she's on Snap she's everywhere she's ba pare fu nga ne Fatima Zahra la tudda on Facebook tamit Fatima Zahra okay it's not like she's on everywhere ba tax na doo difin waaye ba tey nañ dugal nomba bi after man moom suma kawar bu yanja gi xamuloo woot boobu de yanja tey ma joxati la ko suma kawar bu yanja bi suma kawar bu rafet bi xaaral ma jege sa ngeen gis ne kool si fa gis ngeen ko bi nekkul bi nga xam ne da ngaa koom xool si lu bari waaw suma géer bu baax gi gars yi ñu dama bàyyi di wax géer suma géer bi lay sa de bu kana bi de waaw Nabi Dramé moo fa jaar kala fa jaar Nabi Dramé chéri rafet na waaw chéri Ikoma
moo jaar ci kawar gi rek jox ma rek ne ma acca solal defal li la neex. alay nice rafet na jàppana la. jërëjëf su ko defee nga post ma ko naa la seen suma adresse. non ma dama sona si yow bilaay dama sona si yow xam nga yëf yi lifin nag du suma affaire noonu nag baala ma tuuti yëf yi call here is not my thing that much. But I really love it. I really love it. Kawar is very soft and it's very nice. Sol nako like I think once, like sol. Get sol nako once, and it the curls are still there. It looks good. It looks good. It suits you. Yeah, ndox la fa def rek. Mo fa dem ndox rek ñëwaat rek. Anyway, you know what? We go well together because man maa ngi nekk hot chocolate and then you yaa ngi nekk milk. So you combine us together. Oh my God, delicious, isn't it? man ñu ne dañ yokk meew rek ci café gi dañ yokk meew ci café gi. Anyway, let's go to our waxtaan. Oh yes, I cannot wait to dwell into this one. Bi waxtaan bu serious la. Kay waxtaan boo xam ne lu jar a waxtaanee la. Nekk na loo xam ne sax man dama ne nit ñi wax nañ ko ba soona ñi but I think ne nit ñi tamit duñ ci dee bàyyi xel bu baax a baax waaye taxut rek man mooy li ma dee wax rek saa yi nekk rek saa yi indee wax rek dañ koy beesalaat parce que foog naa ne plateforme yi ma xam yëpp they have talked about this thing before mooy xam nga rek xale yu jigéen yi ak nuñ dee amee xaalis nuñ dee yaayee xaalis ak yooyu waaye mooy li ma la waxoon rek ñi li nga xam ne lewu la rek moom la neex rek nga ko defee anyways tey comme ni ma la ko waxee rek ñi ngay gis lifin Porta Potty yi nga xam ne ñu ngi ko gis Dubai the Dubai thing it's trending everywhere ñëpp a koo gis ñëpp a koo wax fi mu nekk nii ñun tamit dañu waslu si waxtaan ci tuuti waaye li ma ci xala wel déggaaguma ko mun naa am mu am li ma ci xala neex rek mooy déggaaguma si sax ñu ne Gambien dégg naa ñu wax dëkk bu nekk nag waaye déggaaguma sax ñu ne Gambien waaye taxu ñu ne Gambien hit ne defu ko wala taxu tamit ñu ne Gambien def na ko you cannot dismiss anything people will do anything for money ñiña nowadays so nañ dugg ci waxtaan boobu ñiña naka nga gisee affaire si ñiña. Absolutely. People would do anything for money. I think contentment and the lack of culture. To some point, to some extent, we're kind of lost. We've lost our way along the way with social media and everything else that is coming along, And man's situation I've seen different perspectives. Everybody's saying, oh, it's her body, let her do whatever she wants to do. I think what we need to do as a people, as Gambians especially, when we point the finger, we focus on this. I think we need to start focusing on the finger that's pointing back at us. How do we contribute towards society? What have we been doing? Have we been like quiet about certain things? Because just there, like Makio, you don't watan, Manglane Fatmata, the culture, we're losing it bit by bit. Because if you go back 1999, 2000, 2001, man growing up in the Gambia, so tahawe agursa, am sabena ni jay bula gis, yo so ege sikir gid nañ la door bi nga buga dede because they'll ask you who was that you were stood with. Understand nga fuma heni. And I think because of the influences that we see on social media, dafa change lu bari si ñun. We've almost lost our cultural values and we are not even aware of that. We've made certain things okay and we're comfortable with certain things. And I think that the reason why Samabuga Gina Nyogina Wasili Moine, because I have an 18-year-old daughter and I don't want her to think that certain things have been normalized. Certain things are okay. Man, I'm one of those people in your hamne. I've seen people posting Natalie Rihanna, mungi beer, mungi wane beer and beer, whatever. For me, that's not normal. I don't want my child to think Rihanna being pregnant, not married is cool. People make mistakes, I think we must sort of like emphasize on the imperfections of human beings, but also take responsibility and also see what we can do for our children, for our daughters, Man fufula ko sete, man fufula buga tibi. Because man buga set man Nyenya Dambell, how have I contributed to society? What have I done to ensure that our cultural values are still there? Because I guess Fatmata, so you if you get 9 to 5 go meeting, a toxic economic computer, but God knows what time, and you're tired, you're about to go to Banjul, we're all guilty of it.
And once we go there is a kid ko xamne is not mu ngi gis lolu, and they think that is normal, that is what life is supposed to be. I'm not saying we shouldn't do that. We have every right to do that. But when you do that, how do you sort of like how man explain it? Why we will get there bit by bit. So back to you, and let's see what you've got to say. Yes. Why I want us to take responsibility, each and every one of us. When you're pointing like that, don't forget this. It's pointing right back at you. I'm not solo trop parce que responsibility mooy the key word comme li nga wax waaye ñu ñëpp dañ dee run away from it parce que li ma mën a wax mooy lii dee xew rek yëpp around jigéen yi ñun ñëpp play nañ si part am nañ si part muy yow muy man any jigéen am na si part waaye ñun ñëpp dañ dee toog rek feel ne ñun we are doing the right thing. And with this thing going on, comme tey maa ngi dégg benn góor mu ko Sénégal mu ne moom lii dafa yéeme parce que am na ñu nga xam ne tey ñu ngi toog influence leen ñu ngi cee wax and they have been through it. So man gis nga Nyenya comme li nga wax rek losing culture bi rek MCD yàlla sax moo yàlla nañ ko ci parce que yow nit ki yaa ngi wax yow kan nga nekk di nax yow yaa ngi nax sa boppa parce que mënoo nax yàlla bu fekkee jaar nga ci yaa ngi koo def mënuloo nax yàlla sa bopp nga nekk dina xam nga the saddest part of all of this mooy ne dëgg la tey ñun ñëpp ñu ngi nekk di ci wax nit ñi ñëpp a ngi nekk di ci wax waaye nañ waxante dëgg Nyenya this has been going on for the longest time ever Dubai thing du tey gis nga nit ki suy wax nañ leen delluwaat back ca fam jógee let's go back because I'm not going to got few words to share. All right, Sol Job, nuyu nañ la bu baax ñu ngi lay jaar Jibi Rahman kooku ñu ngi laa nuyu bu baax Aïda Diallo yaa ngi ci biir ñu ngi laa nuyu yaay Cissé suma doom bi ñu ngi laa nuyu bu baax a baax Sol there is a number maa ngi lifi number foofu noonu su fekkee mën ngaa call number bi waaye su Nyenya commencé di wax rek dinaa ñëwaat type number bi si biir foofu noonu ngeen am number bi ñu pin ko. All right Nyenya nañ delluwaat back yàgg nañ di wax ci jigéen ñi nga xam ne ñoo dee dem Dubai. Yeah. xam nga li sax mooy comme ni ma laa wax mooy gis nga benn ñeebe yàqal na yëpp benn tamaate yàqal na yëpp benn pompiteer ba ñàqal na ñëpp it's not like ne everybody that goes to Dubai doing these things bul fàtte ne before ñu indi sax Dubai time boobu noonu dañ daan dégg suñu yaay yeeg suñu anti yeeg yooyu dañ daan dem Saudi ok nañ ko wax rek te dee because you know am na ñoo xam ne dañ daan accuse dañ daan dem Saudi Arabia bi naa wax Dubai time boobu dañ daan dem Saudi because of ñu ngi bëgg a oor si naar yi dangaa gis ne naar yi nañ foyantoo seen ween yi nañ leen def yéene yi ba pare dal di leen na jox ay stock ñu jógee ci suñu yaay yi ñu ñëw ci suñu generation nga déggal nit ñi di wax ne hé am na ñoo xam ne ñoo dem Dubai suñu demee Dubai naar yi tëddoo leen nii di lii yàgg na fi ñu ngi koo wax xëj na li ñaaw mooy xale bi ci gaañu ak li nga xam ne wane nañ ne influencer yi léegi ñoom ñoo ko def ak Nyenya let's hit the nail soo gisee tey ñu jàpp ne influencer yi come on Nyenya nañ waxante dëgg influencer yu bare ngaa gis nii waxante dëgg you know influencer there are different type of influencers yi bari there are different types the lifestyle ones I don't take very seriously, to be honest. I don't, because if you're an African and you live in Africa and you're an influencer and you start showing me Yange soul designers and all that kind of thing, I don't take you seriously because I need to know how are you getting that income to be able to afford that. How is that a possibility? Yeah, Mangladiga. Wa fofu la don wax ci sax ne nañ wante diga yenn influencer yi nga gis ni ñu naan influencer man maa ngi ni I'm very broke and some people call me an influencer. I'm not even an influencer man kon duma gisee ma ko noonu because I'm not everywhere on social media man Facebook laa mun foofu laa dee toog so I don't even see myself as that waaye ñu jékki-jékki ñu gis ñu nga xam ne they don't even work, they don't go to work ñun xamante nañ surtout ma ñu suñ Gambian society bi laay wax ñun xamante nañ xam ne ñi jóg di xëy di hustle all the time ak xam ne ñi nga xam ne they just sit there relying on men to ñu toppatoo leen wala relying on family members wala rely
And then all of a sudden, you just see them driving nice cars. Don't get me wrong. I don't have a problem with the cars that they're driving. I don't have a problem with all of these things that they are doing. It's on them. Why they loolu moo raise the bar. Better xale yëpp dañ feel ne Fatoumatta Coker is an influencer. If she have a car, I have to have a car. If this is what she's doing. So they will go and mess themselves up. Some of them will mess themselves up thinking ne I did that to get to where I am today. Te fekk xëy na demeewul noonu. Mu am na tam noo xam ne tam mun naa am I did it to get to where I am today. So nañ dugal foofu Nyenya affaire si deceive bi ci nekk moo bari. Deceive bi moo bari. Man, the way I see it is, like I said earlier, you have to understand that social media is influencing not only us, because we are aware. So I think what we need to look at is the young women. Understand the young women, and they think this is the narrative, this is what is right. I think we need to educate these young women. I think we need to sensitize them. And I think that these influencers, although we can't control why they need to take responsibility of how they put themselves out there. Because we hear stories in Gambia of what young girls are doing to just keep up with the Joneses, so to speak. Understand that? Gambia is a poor country. So the young bank or whatever it is, do they even earn up to 25 grand a year? A month? $25,000. Who earns that? And these items that they're showing off, of course, is expensive. How I roll. But if I can't afford, I don't even ask the price. You know what I'm saying? And I think we need to teach our young women to be content. You don't have to keep up with the Joneses. You don't have to wear the expensive wig that Fatoumatta is wearing. Because say Fatoumatta, yangi talk to yangi explain. What did you say? Ngana sabe na harit mo la ko jox. Man me Fatsamba man moma jox wig. Maybe I didn't even pay for it. You understand what I'm saying? And I think we need to be, that's why I said each and every one of us, including the viewers, we need to take responsibility of how we put ourselves out there. Pulling in your understanding, you have to work hard. It doesn't come easy. Because in your house in Wayne, we are going to start seeing our kids also going to Dubai, and the same nonsense is going to happen. Man video I have no interest in seeing it, but I think we need to educate and we need to sensitize the young women, especially if I have an 18-year-old. Man suma kir dama dey make sure suma dom mu understand there are certain things I don't normalize it. Just because it's on social media, I don't normalize it. But the thing is, Fatoumatta, no matter no yare sa dom tamit, because going back silo wasi fi yalabi. No matter how you've tried to influence your children, there are people out there who can influence them more. But there is nothing greater than the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. That is great. So it's good netamit nute bole anyan. Don't lose our cultural values and don't lose our religious values. And I think sometimes we copy the West to the point, Bengahamne, you just think, what's happened to our culture? Mangi Setan, Young, Famous, and African on Netflix. I was confused. Don't start with that. I was confused. So I think no matter what we do, regardless if we live in the West, we need to teach our children to be content. We need to teach the children of the values of respect. We need to teach our children of the values of hard work. And all of those things, it starts with us. Your child needs to see you getting up in the morning and going to work, not depending on the dole system. Your child needs to see you respecting yourself. And that's why I said, we've seen these women doing these things and it has been happening in secret. But with social media, dara du fi de nubuwat. Okay. Dara nubuwat fi. So I think influencers, man pour man, please, please, please. If you're an influencer, that's how you earn your grind or whatever it is. We respect that. But please be true to it, be honest with it, and just be careful because there are loads of other young people, including my daughter, who is also watching you.
Nyenya maduga fofu nowadays Nyenya xam nga li taxoon ñu amaat influencers yi nii the definition of it li taxoon ñu mu ñëw génne nañ ko sànni nañ ko it's gone influencers yi da ngaa gis ñu toog they don't talk about stuff that are affecting people in society they don't even talk about stuff loo xam ne xale yi kan mun nañ see jànga mun nañ see jëlee all they sit there and talk about is like beef kii ak kii mu ngi jotee kële ak kële you know so and nekkul Gambian scene bi laay waxal de because xale yi ñoo xoolatul sax influencers yi nga xam ne Gambian lañ ñoom they would rather look at Nigerians and Americans and things like that if you know what I mean because suñ doon xool ci influencers yi nga xam ne Gambian lañ rek I'm sure ne there are certain people yi nga xam ne they can learn from them I'm not saying that you know learn from sax ñoom they are angels or something like that but at least ñoo ngee try waaye dangaa gis ne léegi loo nekk di gis rek mooy dangaa gis koo xam ne daf laa wax ne moom waxatu la sax su magee lan la bëgg a nekk de daf laa ne gis nga maa ngi ñi nga Dambell man ni ma neexee li moo sol li moo def li moo lii and then ñi nga Dambell sit there nekk Instagram wala nekk Facebook wala nekk si YouTube bi waxu fi dara lu am fayda luy njëriñ xale yi waaye dafaa ñëw taxaw oh this week I bought this week when I was in Dubai, and it cost me maybe around $5,000. Yeah, you can say it's a bit too much. Yeah, I understand it's a bit too much. But when you work hard, what are you doing? What are you doing? What is the working hard? No, they will never tell us that working hard. But they will tell you, I bought the wig for $5,000. If you want to have one of these, you have to work hard. Yeah. So actually, there's another one I had for like $10,000. This is crazy, Nyenya. Let me just come in. Let me just come in there. They are not educating these kids. And then to top it all, they raise the bar. Hale yi legi ñun suñ jamono la wax mu ngi melni dañ market inside waaye ñun suñ jamono 10 years back we don't really go deep into may bu njëkk bi naka la wara tollu but all of these influencers some of them are really fake they come up saying dañ ma may or bi dañ ma may li dañ ma may lele what do you expect these kids to do they're looking at that thinking that they need to raise the bar man dañoo wax ne okay ñi ña dem kër bañ ko takkee dañ ko may $20 million so obviously man dama bëgg a def loo xam ne dañ ma war a may $25 million that is crazy and this is what is leading them to doing this crazy stuff this is what is leading them to like tëdda wala really hey Nyenya, I'm not saying I'm an angel I'm not saying you're an angel I'm not saying the killer is an angel but when you're going to do things like this you have to remember xalaatal feebar yi nekk ci àddina bari nañ góor yi nekkul pour benn nit they are for everyone jigéen ñi tamit they are for everyone so we have to be very careful yeah come in Fatmata, this is where again and for the whole of this program until we end when program B, I am going to continue to emphasize on the finger pointing and the one that's pointing back at us. You know, those people that you're talking about, Tidaki, definitely. Listen, innocent parents, where are the adults in their life? There are adults in their life, isn't there? How are they being influenced? By the people who are within Nyom Funeka. So I think sometimes, like I said, it begins with all of us. We have to all take responsibility. You can't go and then get Gisadom Yahusibiti and then you just think, you know what, that's what everybody's doing. And certain people are okay with it. You've heard, man, I've heard stories, Yohamne. It is so heartbreaking. Absolutely heartbreaking of what is happening. Yeah, but we cannot really blame. I have to come in there. We cannot really blame parents on this. They have to take responsibility. The quality has been lost. No, allow me. Yeah, you get ya. Papa, you get ya. Hale, you get some boba sipiti lady. Then go after there. Is these kids? Then boogie. Some of these kids are very boogie. Some of these are boogie. But why? Why? Look at from their kids. So why? Yo, look at from the kids are boogie. You think they just got up and they just became boogie like that? Yo. Mom Lala, why? Because they want what they see out there. Yeah, but okay.
Farmata. Listen. Because they see and they want what is out there. You teach your children to be content. You teach your children to be content. You raise them to be content. You raise them not to understand the value of money. You don't come and then people have taught their kids to be content. People have taught their kids to be content. We don't give up. We don't give up on our kids. We don't give up on our kids. No, it's not that you give up on them, but I'm just saying that we cannot just blame parents for this. Sometimes it's on the kids too. They have to take some responsibility. Because for you to know there's a dom, say it at nit, mu ngay dem dekki ci kër góor, mu ñëw indil la biir and stuff like that, and you're cool with it, you're okay with it. Tey nga gis pajero wàcce ko, ele nga gis benn range wàcce ko, gannaaw ele nga gis ko mu ngi sol yoo xam ne yow sa doom liggéeyu tey liggéeyut ëllëg. You're telling me you're just gonna sit there and think it's a life? She gave me 50,000, so I'm good with that? No. ñu ngi wax kon ñun different angle. Dama la ne yaay yi ñu ngi yar, papa yi ñu ngi yar, xale yi ñoo yaroo seen boppa ci biti. ñoo am seen yaay yi mbedda yi am seen baay yi mbedda yi di def lu leen neex. Dama la woon ne lii mënuñoo jël tamit ne parents yi nekku di def seen waar. Yow xam nga ñaata xale ñoo fi dem def yu doy waar si mbedda bi seen yaay sax xamuñ ne they have done those things. Understand now, Lolo. And Fatmata, I understand what you're saying, yeah? Yeah. And man, I believe in something. I believe now with God, nothing in this life is impossible. And I think now what we tend to do is, for instance, we've lost our way with regards, and I said it before, we've lost our way with regards to the culture, we've lost our way with regards to the religion. Dafa am parents yoo xam ne da nga toog sa doom a ngi toog julliwut, and you will not even say to them, get up, did you pray? We've not instilled that where they go and research about the religion. We don't sit with our kids anymore and talk about the religion, because just say maa ngi déglu benn waa ñu ngi wax ne 87% or 97% of the Quran teaches you how to be, how to live your life, how to be a good person. You understand? And I think sometimes we kind of think we are the solution. We kind of think that we have the answers. We don't have the answers. We're not the solution. But the saying, it's very cliche, but the saying goes, the family that prays together stays together. Yeah. How are you instilling the values? Man, I've seen certain families that come to Europe and then they forget the culture. They totally forget how to raise their kids, because they see Janet and Vanessa are raising their children differently. They forget how they were raised and they decide to raise their kids like Janet and Vanessa. How do you forget who you are to become something else? You're a copy. You will never be an original. You can try to be you can never be one of them. So the best thing is to hold on truly and honestly of who you are. Be true to yourself and show your kids that. Show your kids that. You can't be coming in and out, the go left, right, and center, and you think it's okay. The kids, the thing is, yes, they have other people outside who would influence them, but we are their greatest influencers. What we do is what we see. So if you are Fabi kurus, sa dom nga gis ko pajero wati na ko ngay kurus rek def mani gisulo. Gana ele nga ñew nga gis ko ben wati na ko nga yangi kurus waxulo dara, because you know things are hard. And your daughter comes ne pate mune indi na sa sukuri ndogu. Oh, okay, Abdul mune indi la lafi. Kale mune indi la lili. And you just stay and you think it's cool? Okay. That's why I said we need to point the fingers at ourselves. We need to look at us within. I totally agree. Moy lima la wax rek Nyenya ba legi mom la la wax. Ñun ñu ngi wax ak ñaar different yaay. Ma ngi waxal yaay bi nga xamne tamit ne koku nonu doesn't have a clue what's going on. Doom bi mun na moo ñëw wane jikko bi te fekk mu ngi am jikko bele si biti. Léegi it helps people négo si ñoo la ñëw sa wane sa doom mu ngi def di wane yow doo dee am. ñun ñaata nit ñoo fi am doom yi nga xam ne dañ dee toog fii act like angels te ñoom soo leen xoolee digga to be honest with you, they are no angels. Because dañuy fa ne sa yaay yi ñoo leen yaru fekk yaay bi yar na leen xale bi moo yaru ak sagoom xale bi explain naa fii woon loolu benn time maa fi explain remember is ma benn lifi maa laa ne kooku moo dama ko wax ne ko lii naa ko mos a explain Facebook
I went to someone's house su ma ko waxee nga di ko remember dama demoon suma benn kër xarit bi ma demee ma fekka rakaam mu fa rakaam ko xam ne xale bu ndaw la man dama dugga sax toogaguma sax ma dégg xale bi mu ngi run down the stairs di daw di génn si mu ngi waroon a génn yaayam mu ko ne ko yaa ngi nii dem yaa ngi nice mu ko dee wante xamal ne bilaay ndeewoo sax amuma ko I'm like this is crazy I've explained li ñu ma follow dégg ne ma wax story boobu before I'm like xale bu ndaw she was barely like 18 ngay ko ne ko ndé yaa ngi dem de yaa ngi nice ndeewoo sax amu fi dugal fi génneel fële what do you expect yow si yaay boobu nga nekk di wax because yaay boobu noonu am na ñi nga xam ne ñoom ñoo tax tey seen doom yi ñu nekk nii tey waaye tam am na yaay yi nga xam ne ñoom ñi ngay def seen kéemtalaay kàttan dafa rek am nga ñi nga am na beneen area bu saat di nga gis xale bu nga xam ne papaam ak yaayam yëpp they are well off laakuñ dara si seen àddina they have everything but they will go out there and do all those dirty stuff they will go out there mel ni ne jógewuñ ci kër bu nga xam ne ñu ngi doylu am nañ everything and some of these girls ñu jógee ci background yi nga xam ne it is correct ñoom ñoo corrupt ñi nga xam ne sax ñooñu amoon dara ñi ña som ñeena ñi ci ñeena ñi laay waxee suñu waxee ñi dafa am ñu tax ñuy wax léegi li tax foofu soo gisee ma indi foofu noonu ñi ña kooku noonu tey su fi nekkee jonki muy jël drugs di def yenn nonsense yi parents tamit mun nañ ko yóbbu rehab but xale bi nga xam ne moom mu ngi mel ni man kooku amul ku ko yóbbu rehab amul ku ko yóbbu fenn ñi ña so you see I see what you're saying because obviously most of these young women that we're talking about hina them nañ ba jeexal school high school or whatever you know and they kind of think ne maa ngi gis Fatmata wow mu ngi sol benn wig bu nice and Fatmata is looking absolutely amazing I want to be like Fatmata. Listen, if you're a young woman and you want to look at influencers, look at women who are impacting society positively without objectifying themselves. If you're a young woman and you want to look up to an influencer, look up to a woman who's impacting society positively without objectifying themselves. Second nañ bari nañ fi ñu ngi leen di gis every day. They're working their asses off. And I always go back to Ajikuma Dafe. You know what I mean? We see women like that. Choose those women. Because turning around, doing your butt shot and showing your boobs, you're just objectifying yourself. The next man, that's all they see you for what you are. Fongane, nar bobulen dem di poop si gemeni jigen bobulen. Dina gis ku melni Ajikuma Dafe, excuse me Ajikuma. Dina gis ku melni koku diko invite Dubai. No. Don't go invite Dubai. Why? If you're going like that and you're going like that, you get invited. Hello? Nyenya? Yangi break. Nyenya? Deguñ la? Danga am call. Deguñ la danga am call. Wa alright, fo nga génna nga dugaat call bi yóbbu na sa lifin bi voice bi danga génna rek dugaat si link bi hala ñëwaat na waaw carry on yeah. So that's the point I am trying to make. Man, I am imperfect. I am an imperfect woman who's trying to find my way on this journey called life. We make mistakes, we get off track, certain things happen. We're human. But what I'm saying is, I'm not here to point a finger. I'm not here to judge anybody. But once you go on social media and you're trying to influence my daughter or my nieces, I want you to take responsibility. If you're going to show an outfit and you want to show a BBL that you've done in Dubai or wherever, listen, try and explain. That's why I respect this woman who came out explaining, hey, if you do Nila, this is the situation. This is what we're having to do. We need to learn to be content. Contentment of the heart is so important. So you know me. If I see something and it's nice, I always say, is it within my price range? If it's not,
I don't buy it. What? Does it make me less of a woman? Does it make me not... What? Lan la mo jël si man? And I think we need to let young women know it's a gradual process to get where you want to get in life. It just doesn't happen like that. 20, 30 years ago, Fatma tahinya ñu ngi runga, ñu ngi sol suñ dala yi, sol suñ ñamba yi, mu ngi punde, ñu ngi mboyo or whatever. But it's a gradual process with hard work, with supportive parents that take responsibility. Yes. You understand? And also, this is not even a religious thing there, because a life without God is as useless as a fart. So regardless, however, what kind of relationship you want to have with him, that's up to you. But we need to bring back that sort of thing whereby we sit down and we talk about, because listen, nowadays women don't talk about guarding their chastity. People loosely just talk about their boyfriends and how they're doing extramarital whatever or not or whatever. It's become the norm. And I think we need to go back to the days where man bu ma nekkee high school ñu dee wax naka ñoo la lee dara pour check ndax yaa ngi nekk loolu sa jëkkër blah blah blah. People make mistakes in life, and I'm not saying that everybody has to be perfect, but we need to continue to have those conversations. Just because the West, like you're trying to be a Kim Kardashian, you will never be a Kim Kardashian. No. You will try to be a copy, but why would you ever be a follower when you can become a leader? Exactly. A woman of substance. Because you gis ne Fatma Tange dawa Range Rover naka la ko amé okay ni na nga dem tassé ko xamné hinna what are you going to have? STD? No mun ta understand. What nañ ko be sonna de. STD bo mun ta understand. Chlamydia is there. Chlamydia mo gëna bon. Because you come and you see most people after some time, most people don't even know they have it. The chlamydia mun na la tax do mun am dom. Okay. You get what I'm saying? And man, I always say, when you look around you, the only way you can sleep at night, you look at your car outside and you think, you know what? I'm that car. You look at the clothes that you're wearing, you're thinking, whoa, guess what? Wow, I remember the hours I had to do to buy the clothes I'm wearing. That is the most beautiful thing that a woman can ever experience. Why don't you want to experience that? If it's Primark, go buy your Primark confidently. Wear your Primark. This guy, you know, take Yves Saint Laurent. Primark, we usually don't Primark. Primark, you don't am logo, so you're in a text boss with confidence. And one day, when you can afford to take your designer bag, you're in a tech. But you cannot try to keep up with the Joneses when you have Primark money. You can't do that. Because all you're going to tend to do is sell your soul, like what this woman has had to do. Dem Dubai, nari kulen gina racist amut. Ñun ñu nga xamne dañ dé tukki xam nañ. Nari kulen gina racist ban nit ku ñuul. And the fact that they demean a black woman, look at indi wun tubab, jigéeni tubab. They bring a black woman. Yeah? And then because they know how boogie we are. How disrespectful. They know how boogie we are. $40,000. How quickly you can spend that? Mooy li ma la doon wax tey rek Nyenya ma ne la xam nga xaalis bu nga xam ne liggéeyuloo ko dafa neex pour nga param ko boo bàyyee xel all of these people that are flashing and are doing all of these things dëgg Nyenya doo dee gis sa seen xaalis bi ñu dugal ko fu am fayda te nit ñi dafu naa dinañ dee xam ne all right fii kii lii fii la ko jëlee moo tax am nga ñu ko waxte dee rek suñuy wax prostitution there are different grades man loolu laa ne there are different grades and different levels of prostitution to be honest you have the one that is a wife and still doing prostitution because moom mu ngi sëy waaye mu ngi sëy si biti you have the ones like that you have the ones ñu nga xam ne ñu ngi feel ne dama mbaraan rek nii nowadays you cannot mbaraan without giving. Those days you can baran like a feel because you'll be lying to them ne munna yo man my way say man jangala du gonna fee. Nowadays you cannot do that.
nowadays sax di nga am nga lu nañ ko waxte dee ñi góor ñi ñoo laajatu jigéen ñi seen bopp jigéen ñi they come and throw themselves at men thinking that this is how they can secure that relationship. And for me, dama dee wax ne loolu is an insult, even especially those who have kids. When you have kids, you cannot settle for less. Si nga war a gën a fonk sa boppa si nga war a gën a mën a téye sa leeg si surtout ma soo demee sa bese say bi tas don't feel ne suma say tas na I can go here, there and there and there. Of course you're gonna get a boyfriend. Who say you're not gonna get a boyfriend? You need a man in your life. It's fine. But you cannot be moving from one place to another, one place to another, one place to another. So there are levels of this prostitution because lii yëpp lu ko dee waral mooy yow su fekkee yaa ngi si biir néegi sëy ñi for example yaa ngi sëy ba pare yaa ngi am far si biti nañ waxante dëgga ba waxante dëgga xam nga ne amuloo far pour ne da ngeen dem rek pour ngeen ay ànda di toog place pour enjoy non danga nekkaa kooku because of the extra money that you are making from him loolu la rek. Fatmata, you know, man, I'm the kind of person who sax behind closed doors dooma dee may ma Daniel so you wax dama la dee déglu te dooma déglu dañ si dee Fatmata uyu ma tey da dama pare de tey moom duma fi bulli dama bañ tey dama bañ de tey dama pulo pongum tey dama pulo pongum jegum ñay relax pulo paga jegum ele ñu TikTok la waxat ko parce que man maa la bëgg a TikTok nga dee nga alat tey da nga alat mooy suma xarit bi mooy tey ma pulo paga jegum ñay kay may naa la ko nangul naa la ko ñiya gis nga man ayo yaa ngi tasa baa ngi ñaxa please stop it. Well anyways xam nga so gis nga li xew ni Dubai tey la feeñ social media ko feeñal ñiña waaye am na ñuy def yu graaw nag ñiña am na ñuy def yu graaw seen bos feeñut parce que fi ñu ko defee ñu ko defee within ñu ni neen si biir ñu ni neen so ñii la seen bos feeñ ba pare xam nga ñiña lan mooy xaalis a piece of paper that you can wipe your rear end with. It just has value. That's all it is. It just has a bit of value. To have money. Yes, it's good to have money. Why na la lew? Moy li ma la do wax tay gis nga xaalis bu la lewutee ñu la neex nga ko day yaxee gis nga man su ma demee war a toog nii ne maa ngi war a dem pour jënd benn baax mu nekk $40,000 wala ay ñi nga man fa naa ne 10 years du ma nelaw parce que man damaa nekk di xalaat ne seriously, do I really have to spend that money? There's nothing wrong. Let's get this right. No. There's nothing wrong with going Hallis. Listen. People cannot do it. Obviously, there are people who are making a lot of money. They can afford to buy a 1 million back because the money is coming in for them. They don't have to sleep with anyone to get this money. They don't have to do this Porta Potty to get money. These people, they have made their money already. Why am I make names and Halisa, but they're still greedy, Nyenya. They are still going out there trying to, make more money. For what reason? Put me the Kimo hotel B, Kimo the first class. Kimo, look, first class, second class, third class, yep. You never fly in the same plane. We will get to the same destination. We never get to the same place. I'm not saying people shouldn't do that. But the money, when you're doing it with fake lifestyle, it's nothing to do with the hard-working woman. Ko hamne dafa am halisam liggéey ko ba pare di jëndal lu ko neex ko yeloon nako war nako akay lolu kenn waru ci wax sax man dama dee wane ñi dee wane sax ne kii dafa am alal ba pare dafa soxor dafa nay du dee maye xëj na yow xamuloo fi moo maye am na fi moo maye yow foo xamut waaye mu ngee maye alalam la moo ko liggéey su ko neexee la war a maye su ko neexee du maye aca ñëwaat. Fatmata, like I was saying before, I like Hallis. I love money because money gives me my independence. Money makes me to be able to put food on the table for my children. Money makes me to be able to pay my bills. Money makes me to buy the things that I can afford. I like that. But it's money that I have worked for. It's money that I haven't tricked anybody else to get it. That's the money that makes me sleep at night, that I enjoy.
And I think that, like I said, contentment of the heart is absolutely significant. We need to be content. Tefanmata, let me tell you something. Over the years, because I think that life is about learning, making mistakes, and learning from your experiences and becoming better. Yeah. And let's take Jay-Z, for instance. He's a billionaire. Yeah, you look at Jay-Z before the first soul bling and definitely ring sake you can have. Look at Jay-Z now. Not one jewelry outside. Doku gis adara. Mark Zuckerberg. Guess you know how Elon Musk, whatever his name is. You don't see people showing off their wealth like that. And you need to understand, Gucci will give people like Beyonce or whoever else pull new tears and bags. Yeah? For free. You advertise and or whatever. Wow. But do you think these influencers, they have to buy? So these designers, they sell to the poor people who can't afford it, but only wants to keep up with the Joneses. Falmata, let's be content. Let's be content. Contentment of the heart is very important. We have to be content because worsaki duñ ben su dé loxo yi emuñ na nga fogg né man suma worsak dafa similar ak worsaki Fatmata ak kenen. You have to be content. But man, I always say what we fail to realize, and this is where religion plays a part. We have to understand that every individual on this God-given earth, before you die, what is written for you, what has been destined for you, you will get it. No matter what happens, no matter who tries to stab you in the back, no matter who tries to kick you down, as long as God has written it, it is there for you to have. But you need to go through that journey to get to it. You need to, you have to. It's the fact of life. But if you want to rush, just want to get it quickly, you make mistakes and more mistakes and more mistakes. I think about death a lot. And all these material things, they don't mean nothing to me, to be honest. They're important, but they don't mean anything to me. What I can't afford, I don't buy. Because I know I don't want my daughter to go into university and she's in debt. I learn from my experiences, I learn from my mistakes, and I try to become better. So even if you can afford it, sometimes just hold it back a bit. We're women, we want to look good, we want to have the nice hair and stuff like that, but do it responsibly. Because there is someone out there who your yanko influence. Social media, man, the way I see social media, most of us, because I'm not going to hamne mungla setan, and they see what you're doing, and because of what you did, that's why they went and did something that is unbecoming. You know, so we need to take responsibility. Every time you go on social media to say something, every time you go out there to do something, so again, it's in bed that we take responsibility. How are you influencing that little girl? How are you influencing her? And I will emphasize to these young women who are on social media, listen, objectifying yourself, any influencer that objectifies themselves, bull them si koko warula influence. That is not an influencer. What are you influencing? To show that I've got tits and a bum? I've got hair? How did you get all of those things? And I'm very grateful. Nyenya Lisa Rahlasinyun. Mugene this Porta Potty or whatever it is. Because they not educate Hala you bari. Man, I don't think about us because we've lived our lives. Man, I don't think about us when I see these things happening, but I think about the women who are coming after us. Do you really think that it is going to educate them? But some of us are stubborn because then I'm bena Nyenya Dambell bo hamne mungi stubborn di wax ne ki mom hanga mungi tok Europe mu ma buga explain al man naka la wara dundé suma life ha ma ñoo call party wala ne ko Dubai kañ la. You can't win with everybody, but you start with one. You start with one. You start with one.
going back. If this program changes one person's perception, that's fine. We've achieved something. Well, mom la manela going back rek moy lima la wax am na ñu nga xamne li nga xamne gis nañ ko tay motiver na leen sax pour ñu ne xay ki poub rek lañ ko defal ni li fi lolu am comme li nga wax rek du ben problème man li dina def lu ko raw sax pour meek ko Nyenya légui li mo ñew rek ñu wax ko waye man pour man believe na ne amna xalé yo xamne tay xaru nañ. I'm not talking about Gambians. I'm just talking in general now. I'm not telling you I'm not telling you they're dealing with mental issues. I'm not telling you they are very, 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 very disturbed because hamulo lan lañ def. Ñu ngi def something that is very disturbing. Te kenn hit na mun na am, kenn xamu ko, seen own click bi, seen own circle rek ko xam. Bi bari nit ñi waralu ci li yeb di ci waralu li ci gëna saat moy these kids that are doing this they are introduced to this by ñi nga xamne ñom def nañ ko ba légui rëcca nañ légui ñom boss lañ ci li comme tay man su fekkone dama ko def many years ago ma am suma clients la ko oyé ma am suma ay arab yi nga xam nañ ne man every month mun naa ñëw si ñoom def lu maa def so man maa leen naa indiwaale these beautiful girls and stuff like that dina egg stage bu nga xam ne sax man when I come I only sleep with one person I don't have to even sleep with anyone su ma neexee because man maa ngi indi girls yi and I'm making money out of these girls this is still gis nga li ci laxasu moo bari te xam nga li ci bon mooy dafa am ñi nekk ci biir ñi pip xale yi ci lii te xale yi duñu sa génn mais ma xale yi duñu musa génna xaaral rek ñi ña xale yi duñu musa génna ñu ne Fatmata moo ñu daan yóbbu si lii wala Fatmata moo ñu ko defloo wala lii ak nii déedéet they would rather xale yi dañoo rather ñu ngi recruit nit ñi ñeneen ñi di leen ko def because di nga am ñoo xam ne ñi dañ ñàkk a jom di nga gis kuy toog foofu naan waaye man de naari ma dee yóbbu xale yi naari yóbbu ngay def ñi pour du def but the fact of the matter is ne ñu ngi leen a tëddoo and then bu ma déglu story bi ñi ña it got to a point where benn xale mun nañ ko faa yóbbu mu tëdda ak about 10 góor at the same time am nga 10 góor ñu ko passante léegi ma am kenn ku ma déglu mu ngay wax ne before you get there dañ la njëkk a test sa blood bi ndax yow am nga any feebar it's okay for them to test you but how about those 10 men ñi nga xam ne yow boo excès si néeg la ñu indi fi nga tëdda ñoom were they tested did you see their results no you didn't see jack you didn't see jack so if you feel ne so ñu ngi wax ñu nga xam ne they are the one ñi nga xam ne ñu ngi ci lii di ko def value leen seen lives value leen seen mbokk yi value leen seen njaboot yi Fatmata is sad yaa ko wax léegi and I'm just playing it in my head to think yal na ma yàlla baalal because man naari that side not all of them dañ bañ der bu ñuul torop and I kind of feel in my own kind of way that this is to demean the black woman even further. We have to look beyond it. This is to demean the black woman even further. And as a black woman, to know that another black woman munge allow lolo to happen, it just does something to me that I don't like. You know, sometimes that's what I'm saying. They are demeaning us further. This is sex slavery or whatever you want to call it. Fatmata, how can you shit in somebody's mouth? A black person. And this is all hell will break loose. Black Lives Matter 2.5. Are you kidding me? Just to think, these people, these women, the woman that came out and spoke about it, she's very brave. But what I'm saying is, hey, it is not the life. It is not the life. You need to work your asses off. Go and sit with women, they've worked their asses off to achieve what they've achieved.
So toge nga gis Juka ak wigam bu rafet bu nice bobu len mu ngi sol lu rafet mu ngi nice mu ngi tok di wax go speak to Juka, let her influence you. Go and speak to people ñoo xamne they're not out there objectifying themselves, they're there to talk about their experiences. What lu ñoo yakamti la munta understand. Man, I don't believe in backstabbing anyone to get anywhere ahead in life. I don't believe in saying anything bad about someone to get ahead in life. I don't believe that I need to sleep with different men to make myself look good. If I go to Primark, I spend £50 there, I wear something I'm comfortable with, I'm happy. It's about contentment of the heart. And I am not trying to say I'm comparing myself with somebody else, but let us learn to be content. Lula yalla may jël ko nga ne ko alhamdulillah mu mun la yokal some more dila yokal. Because if you go, you ask people like Juka or whoever, yow sa bopa ne Fatmata, how did you start, how did everything happen, blah blah blah. It is a gradual process. Why Fatmata, you go to bed at night, you sleep and you feel good, ne? You worked your ass off. You worked your ass off. You get what I'm saying? So we have to teach that's why I said all of us, including me, we need to take responsibility. Man legi dama ko bañ be man dama waxe ne man suma demate bañu sax hina ay na malay buddi sol or whatever boka nit ñi or whatever. Don't try to be all glamorous. Because I don't want them to think nah, everything is easy in Europe. Hey, we are suffering. Talk to me computer the hall the live yeah, but what I'm saying is yes. Listen. Because we worked hard for it, we've earned it. Why tell me just because you can do it doesn't mean that it is right for you to just flaunt it like that. Understand from our head. It's a double-edged sword. You have to be careful because you don't know who you're influencing. We need to take responsibility, Fatmata. I cannot come here and say, "Feka suma wigbi, henya man den mako may pull my soul." Man yo talk fee, oh, £500 like on Jinde. Oh, you know, oh. Like seriously, we need to be true. We need to be honest. Lolo dafa reer suñ bir. Everybody, not everybody, but some of us are as fake as it gets. And that fakery is what most of these people are seeing, and they think it's the life. It's not. Do digga. Let's talk about. Listen. Let's be honest. What I'm saying is, if you know the yangi as a cleaner, nga dem Gambia yangi Saturday for so they di toxic bir nini di waxtaan ak xale yu jigéen ñi. Da leen ay yalla am na suma benn cleaning job boo xam ne. Don't glamorize and make it seem like you have all of that. You don't. The streets are not paved in gold. We need to be true. We need to be honest. And this is the reason why some people are going through the back way, because they think the streets are paved in gold. You're going to earn a lot of money. Jobs come to you so easily. Nah, it's not true. Fenla, we need to say it as it is. Lady, let's talk about those people. Ñi nga xamne ñom tay ñoo gëna taxi opa. Xam nga moy yeen façon nit Nyenya. Ñi nga xamne dañoo tok gis Nyenya Dambell def natalam tay tok tek baagi H&M wala tek baagi Primark nga gis way bu tok fele xale ya nga tok mo mëna influencer la nonu o mu nekk somebody ko xamne is very famous. You know, you are known in society. Nga tok nga ne xolal Nyenya Dambell mo bon ci bopam xolal de nit ñaa ngi té baagi naka Gucci nit ñaa ngi té baagi li nit ñaa ngi té xol ko mom lim té baagi H&M. Let's talk about those people, Nyenya. Famata, seriously, listen. Famata, man, personally, I can even go to a charity shop, see something there I like, I'll buy it and I'll wear it proudly. Famata, lajal ñuma xam fi ñoo xam ne gis nañ ma dem to certain house, yeah? Man, I know that. My point is this, Fatmata, listen to me. Listen, just because Fatmata is doing it, why am I keeping up with Fatmata? Luta man ma wara set lu Fatmata am wursagam la. She looks beautiful. No, oh my God, Fatmata, you're gorgeous.
Nyenya fi ma waxee mooy dama bëgg a waxtaan ak ñooñu ñu wan leen damage bi nga xam ne moom lañ nekk di def ci xale yi. Be content and wait your turn. Be content and wait your turn. It will happen. Wear your Primark wherever you want to wear it. Wear your charity shop outfit wherever Foko Buga Sol. Be proud of it. Listen, do not listen to people who don't mind their business. What they think about you is none of your business. What people think about you, it doesn't concern you whatsoever. Lolo Konsanutla, you stay focused on what Allah subhanahu wa ta'ala has written for you and just look at that light at the end of the tunnel. Focus on that, not what everybody else is saying around you. It is not important. And that's why I said, Fatma, at the beginning, Mine, it starts in the home. We teach our children to be content. We make them understand self-respect and to value themselves. I would still disagree with you to a certain level. It is not at home always. There are certain parents. Yag nañ seen doom yi fi ñu leen war a yaree def nañ luñ mun ci seen doom yi xale yi ñoo bon seen bon du yaay du ñëpp parce que it starts from home. Nit a ngee toog di julli every day Nyenya. Nit a ngee toog kaalawu every day. Nit a ngee toog moytu seytaane bër bu set. Nit a ngee toog di def lu baax bër bu set di jóg di dem liggéeyi di def li mu war a def te doomam di roy ci moom. So man def naa fi programme of course ma ñëw ne yaay yi ak nii yi ñoom seen boppa ñoom ñoo yaru seen doom yi waaye man tey fi ma féetoo mooy ne some of these homes parents yi amul dara pour def ak lii it's just the kids Nyenya nañ ko waxte dee it's just the kids. Palmata and man tamit I will strongly disagree with you 100%. How about I strongly disagree with you? How about I strongly disagree with you? Yeah? Fatmata, you need to have that. Man, okay, I'm not taking me as an example like as if I'm perfect. Man, I'm imperfect, Kogis. Very imperfect and impatient. But what I'm saying is, Fatmata, there are certain things you're hamne. We cannot ever go through this journey called life without understanding God and whichever kind of relationship you want to have with him. Yeah, and you understand? We have to absolutely make sure in everything that we do in our life, yeah, we influence our children by them seeing us doing things. Don't do as I say, but do how we have to. Okay, let me give you an example, yeah, of a household that I know of. Let's say, for example, you're nga Africa, nga ñëw fi, nga say ak nit, koku amul dara pour def ak sa culture. Some people just forget their culture. They go by the other person's culture because they think, hey, I'm gonna use it to buy beneath sumala timpe. Hey, you know what I'm saying? Like me, I will never listen. Nothing in this world, because of how my parents have instilled cultural values, have instilled respect. Man suma yaay dofu masa osma pa madam si ñom ne len dama bëgg nga jinal ma dala bobu len because dama gis Fatmata mu ko sol. Are you kidding me? Man dofu masa pour ñew def dara suma yaay mu ne ma bul dem si beach bi ma dem si beach bi manako dédé dama dem because Fatmata motax ma dem. Dina ma door be ma rey. If I came and I said, because my mom will ask you, dama jur a follower or a leader? Which one are you? You fala. We have this sheep culture that we need to get rid of. We need to teach our women to think independently. You know, we talk about, oh, I'm independent. Listen, hey, your independence is not because, no, you have to have independence in thought. Have we got that in our young women? Have we taught them that? Even if they make mistakes, let it be mistakes that they chose to do. Not because they were influenced by somebody else. We are lost, Fatmata. We are. I totally agree. We are. We are very lost. And in that token of losing ourselves, we're also losing the relationship that we're supposed to have with God. Man, I'm not, listen, I'm not a saint. But with mistakes, don't keep saying that. Don't keep saying that. No, wait, with mistakes and with life, I've learned there's always a chance to come back on track when you've gone off track.
There's always a chance to learn from your previous mistakes. And if you see somebody else going through it, you try to bring them to the side and say, guess what? I've been through that. And it wasn't a pretty sight. So you be careful. If they don't listen, there are certain people in your family, you just wait and you cushion their fall. Yes. And then you pick them up again and you go with them. We put pressures on people to be perfect. We were not made perfect. We are imperfect human beings. We put pressures in people. Now you have to look this way. You have to be this way. You have to be with a certain crowd. Listen, hey, walk alone if you have to. Walk alone if you have to. But just focus on what is already written for you by the greatest of writers. Focus on that and keep going. You come off track, you come back on track. We need to start thinking like that. We can't just excuse things and say, yeah, you know, xale yi suñ génnee ñu mën nañ leen a influence kër bi waaye suñ génnee they have even greater influences. Excuse me, Allah is the greatest of protectors. That's so true, but that's Nyenya. Foog ma ñëwaat déedéet foog ma foofu moom soo ko laalee daf ma dee yëngal foog ma ñëwaat because Nyenya man loolu lu tax ma si dee mën a ànd mooy dama gis duna naa ko gis naa ko te xam na ni gis nga ko yaay yi yar seen doom yi ba pare terewul xale yaa ngi génn di naan xale yaa ngi génn di jël drugs Nyenya xale yaa ngi génn di def ay prostitution. So you want to tell me no wait maybe rek ma daaneel you want to tell me it was because they didn't have the home training that they were supposed to get? No. Well, they had the home training. They had the home training, but we give up too easily. Understand? Because somebody dog mota, suma jekale do musa xam fi ma waxe yow suma la dogé so jekale do xam foy waxe. Okay, let me continue. Li tax mënuma ko nangu moy dama ko dunda nga dunda ko keneen dunda ko. Parents are doing what they can do. Yes, I totally agree with you. Do they enough? Then I still keep track. Then I still neck on it. Why? Do tere put new one. Paski tay man suma toga fi tay. Xale la gëna bëgga waxal. Won leen ne diga. Sa yaay ñi ñe Dambell def na lu mun ci yow. It's not about yaay bi. It is about what diga ne yàlla. Sa lawyer baa ngi nii wax na xaaral ma laaj la dara just dama jeexal dama la laaj question rek mais ma rek ma jeexal rek nga laajte dama la laaj question si loo wax tuuti foofu rek laa la bëgg a laaj question ne nga ne sa yaay def na everything that she can do for you. Does it stop there? Déedéet xam nga ko moo tax ma ne doo dee déglu dama la ne okay sorry du stop foofu xam nga loolu dégguloo foofu bu ma eeji lay bañ ma eeji xam nga mooy li ma laa wax ne du stop foofu foog ñu continuer di lifin suñ doom yi foog ñu continuer man lii laa bëgg a tey dama bëgg a tey mu tànga su ma diggante yow juka waroon ngaa dugg yi si tànga bu kenn agri ak man ma defante yéen même sax tey fii ne waaye dama laa wan ne warut a am foofu li nga wax totally agree with you la warut a am foofu dañ see toppa waaye xale yi ma bëgg a waxal tey mooy xale yi nga xam ne romba ne yaay ji mel ni Nyenya Dambell ñu romba ne yaay ji mel ni Juko Cissé def na liñ mun ci ñoom wax neñ yar nañ leen fi ngeen war a yaree defal nañ leen contentment mu ngi starté ci xam nga lan mooy li nga wax yaral sa doom pour mu doylu mu ngi starté fan yaa ngi defal sa doom nekk ñaata doom la fi seen yaay defal lu nekk am na ñu nga xam ne seen yaay yi nelawuñ duñ dee nelaw bu doy xam nga lu tax because ngeen liggéey di ñefe pour ñoom struggle bi ñu def seen doom du ko def Nyenya but xale yi they did not even see that gisuñ loolu lii nga xam ne xale yi ñu ngi koo def tey du ci yenn yaay yi te du ci yenn baay yi déedéet du ci seen ay mbokka xale yi fi jaaxa def prostitution bi wallahi they are from very good homes very good background yar nañ leen fi ñu leen war a yare ñoom seen boppa gis nga ne sax ñu grow up ñu yaru nga gis ne digga kii parents am yar nañ ko fi ñu ko yare yar nekkut ne rek ne yar nga sa doom ci stig si ak si saga bi ak si xaste bi ak si yooyu Nyenya am na ñu nga xam ne they are very educated they sit down and talk to their kids but those kids it doesn't stop them from going out there and still do the rubbish they are doing out there Nyenya. It is happening. People are doing it man foofu laa wow it's very sad. Parents are doing this is we cannot put this on the parents are doing what they can do and they're still doing. Yeah, they have a 24-hour job.
dañoo dem liggéey seen liggéey yi ba pare amaat seen liggéey kër bi because benn yaay musta tey nañ waxante dëgg société bu nekk nii ñi ña Dambell yow boo nekkoon Gambia ba léegi sax soo amee jëkkër sax sa yaay mun naa taxaw sa mbéj la say ba léegi till now till this day man tam ba léegi man suma yaay léegi-léegi jël flower vase jibi mu maa déglu jël flower vase jam ma ko jël télé bi yaa jam ma ko ak yooyu bon xale li léegi yi dañ lañ koo jam ñu jël ko kal ko nii delloo la ko def la yéena yi ñi ña lañ waxaa xale yi nga xam ne ñoom seen yaay ñu ngi def luñ mun xale yi ñoo bon seen bon dama dee toog fii farleel xale yi before dama daan wax xale yi bon Fatmata it's not I don't think we are not talking about all halal please we are not talking about all halal we are talking about xale yi nga xam ne dañ ñoom ñi tax ñuy wax ñoo tax ñuy wax xale yi am nañu bon ñi ña nangu ko man nangu ko am nañu baax nangu ko man nangu ko mënut a equal you know how use bon hangal ta bëgguma use the word bon let me explain why I don't want to use the word bon because I feel like if I call them bon it's like I'm giving judgment. I think it's people who have gone off track and they think that being off track is where they need to remain. All of us. So go ahead to English. Of course, you're gonna say it like that, but go ahead to all of your buns and bun. Then buns and bun. Okay. Hamna lo mean. I understand. Why luma wa yeah. They go all of. They gonna all of. Why hanga ne man nga man dinga kangomoy nga aku kangomoy. Man aku la so sala nyari la ham. Ntamu manding quality mfamu manding quality mbamu akwality. So which one you want to speak? You want me to talk Creole? You want me to talk Creole? I will talk Creole, good one. If you want me to talk Mandinka, I will talk Mandinka separate. You left Mandinka kang offer bang? Hade. No, I have people that are Mandinkas. It is good for them. What we are talking about here is very important. It is good that you are here. You can speak Mandinka. What I'm saying is, we put pressures on kids that they are not supposed to make mistakes. People make mistakes, but we need to be ready to cushion their fall when they make that mistake. And we have to try and help them to get back on track. When somebody makes a mistake and you continue, especially kids and the mentality that they have, you continue to say, yo, kubonga, yo, chaganga, yangi, chaga. At some point, the mind will make them to believe that's what they are, and they would have given up on themselves. Didn't give up. You think I'm a chaga anyway, so what's the point? But we need to reassure and not belittle. We need to let them know, listen, you're human. That's how God has made you, to be imperfect. We need you to understand that yes, it's a mistake, but you can always come off of that mistake and be a better person. You can always Maya Angelou prostitute la one. Maya Angelou was a prostitute. Yes. So what I'm saying is we need to let these girls know that you're off track. You're beautiful. You're gorgeous. You don't need to objectify yourself. There is more to life. There is so much written for you that is about to come into your life. But you need to just let it come in. But you need to work hard towards it. Nothing in life is easy. And when I say, we have to take responsibility. As much as we want to show our nice hair, our clothes, our designer bags and stuff, we also need to reiterate that all of these things we have, it didn't just come like that. It was hard work. Man, they toxic economic computer. They hamster. They still give numbers. You don't give some office. So we need to reiterate self-worth, respect, God, and culture. It needs to be reiterated. It needs to be something that we have conversations about. And we should not feel uncomfortable to speak about God, to speak about religion, whatever your religion is. We talk about more about Posby at Wanby. You know what I'm saying? Enough is enough. Let's go back to how life used to be before social media. Just because social media is there doesn't necessarily mean that we just have to stick to what's in. Listen. So did them benga fogg ne yange buga rir dang de deluwat yange fatali ko time map si book bi
time boobu sat naaf amut dangaa xool map bi dem soo demee ba nga lifi nga ne xaay nañ delluwaat fan nañ jógee woon sax nañ xoolaat xam naa yaa ngi xool map bi léegi xam naa yaa ngi xool map bi you find your way again and it's the same thing with life di nga make mistake di nga yow yaay driver bi am ku toog sa boor kooku mooy read so making mistake ngeen huloo but at the end of the day when you get to your destination you're both happy you know. So we need to have people like, listen, influencers. If I'm going to talk about influencers, Mange Gismasinyom Anita. What a better influencer. Anita Mugi nice. Mugi Rafek, she's got the figure and whatever else. But what is it? Ngade Gis Anita, Mujai Bir Facebook. What do you see her pushing more? Education. Promoting women. Listen, Anita, Kim Kardashian, Opalehu, why dafa gis Anita neni dafa gis mu neni oh mu neni ele dama natalu ni lay def oh sang la gis mu neni but that's my point fokane Anita mu ko gis ni ak figom ak num nice whatever do you think that any Arab from Dubai dina duga ci DM sami nako I want to come to Dubai you objectify yourself how you put yourself out there that's how people are going to approach you. Gis nga léegi dama la bëgg a jàpp rek mbéj la du loolu laa dama boobu ba léegi ni nga indee sa bopp la li amul dara pour li jógee sa kër soo way fee loolu naa la gaañ way Fatmata but alhamdulillah still we need to not give up we need to be good parents listen to me xam nga ñun what we fail to understand is ñun suñ parents they were lucky because they did not have social media to fight with because ñoom dañ ñëw ne hey mane bul dem fii rek toogal nga toog xëy na nga dem si video club bi ren sa VHS nga ñëw toog nga seetaan te loolu sax xëy na sa luxury xëy na luxury la moo nekka but now xoola Anita mu defa post elek wait astagfirullah Anita posing day tomorrow Nyenya dafa am ko bina dara dama bëgg nga waxtaanaat because wax nga ko xëy na def ko bis because yaa ngi defoon analysis bu baax si loolu noonu parce que te bëgg naa ko déggaat mooy fi ma la dee dogee sax saa yu nekk waaye bëgg naa nga indi ko parce que ñëw nañ to the level boo xam ne am nañ understanding Sol Joe mu ne how can we connect with the youths that are off track xam nga am nga wax nga ci so bëgg naa nga delluwaat ci go waxaat si rek how can we connect the youths who are off track yes Anita lum nekk di def like I said man pour man we have to teach because this is a fight we are ñu ngi xëccoo ak social media ngi xëcca suñ youth si nii ñun ñu ngi try pour xëccaat nii first we need to take responsibility every person that has an account on social media take responsibility of how you represent yourself and who you are out there. You understand? So going on Facebook Live and cussing people out and stuff like that, you're making it seem like it's the norm. It's not the norm. We need to represent ourselves better. We need to become the Ajikumbas of the society. We need to become the Juka Sises. Juka Danko Gis Mungilifin, you know that Juka, she has her own company that she's running. We need to show that it is okay not to objectify yourself. That's the first step. And we need to educate and speak our truth more. Because social media is very powerful, isn't it? If you decide that you're an influencer, you are a journalist or Facebook Live or whatever you want to call yourself, that's okay. But just always take responsibility. Like I said, that finger that you're doing like this, don't focus on this one. Focus on this one that is pointing at you. We need to all take responsibility, including me. Man, because of my daughter, I'm very careful with what I post online. I am extremely careful. That's why I said, like, for instance, when I saw Rihanna, I saw some people post it. And I'm like, are we seeing what we're doing here? What is it? Because that's not my culture. I've never seen my women, pregnant women, dressed like that and go out. I'm not judging, but it's not who I am.
It's who she is. That's what she understands. But I'm not gonna normalize it by putting it on my wall. No. Absolutely not. We need to speak up the truth. We need to get our youths to understand that they are allowed to make mistakes. We need to cushion their fall. We need to stop pointing the finger and blaming them about every single thing and telling them, when you make that mistake, we're here. Come back to us. And let's show you how to get back on track. Okay, that's right. Thank you jërëjëf si loolu noonu loolu laa bëggoon nga waxaat ko parce que foofu noonu dafa important trop duñ mën a give up on them and we're not going to give up on them waaye xale yi tamit war nañoo delloo njukkal bi mooy war nañoo xam ne tamit ne parents yi ñu ngi leen a try li defal lu nekk waaye ñoom bon seen bon of course we laal nañ ci yaay yi nga xam ne ñoom mooy loolu ñoom seen doom yi ñoom ñoo pousse seen doom yi sax to this state that they are in today loolu si beginning bi we've talked about it xale yi liñ tollu ni tey am na yaay yu nga xam ne ñoo leen ci dugal tamit parce que yaay boo toog si kër bi liggéeyuloo goruloo eetuloo and there is money coming in bills are paid you're building a house you're driving a Range Rover this is general you're doing all of this stuff what do you expect your child to do your child is going to copy you foofu laa jëlee ci fi nga waxee ne li xale bi doon rek ca kër gi la ko dee gisee léegi I totally agree foofu moom nangu naa waaye tamit ne yaay dañu war a jël responsabilité bi yëpp foofu laa gis ak doo waaye nag dëgga li xale yi nekkee ni du ma bàyyi ma jeexali léegi damaa noppi yow waxal show bi yëpp ma noppi ba nga pare ma defee ba pare xaaral bala ngaa wax sama xol laa ko teg waaw loolu moom am na tey yow tey danga ma lay wax xoolal kii ñi ña lim bina man foofu bëggoon naa faa ñëw ne góor yi nañ dugg si góor yi Mambala mooy boo aj nii léegi Mambala waaw Mambala all these things are they doing it's because we the man but they fail to understand something si góor yi laa bëggoon a ñëw te far bina na sax si yeneen si góor yi ndax ina waaw ñoom foog ñu jaar si ñoom tamit please ñëw ci ñoom parce que foofu la ñoo tëjee si ba pare namba baa ngi ñëw am nañu bëgg a call ñi ñu may leen rek because ñun waxoon nañu daal absolutely let them call in ñu dégg seen thoughts ñoom it waaw so léegi xaaral ma Palmata góor ñi tamit they have to understand tamit ñoom ñu but I think it's good to surround yourself with very strong men that can this is the number guys dinaa wax si góor ñi waaw number baa ngi nii def naa ko foofu ba pare kii tamit li mu wax dëgg la xale yi dañ war a believe in themselves just like li nga wax rek yow sa boppa they have to believe in themselves first because if they don't obviously there is no fixing them you cannot really fix them because ndimbal dafa fekk loxol boromam te loxol boromam bi mooy nit ñi xamuloo olof bi ma laaka waaye ba léegi rek after mun ngaa dem nga xool sa gaañ ñi wala li ma wax ndimbal dafa fekk loxol boromam I know what it means now waa da nga dem laajte da nga laajte ayu nga laaj non Alaaji Diop nuyu naa la Fatou Badji ba nga laa nuyu bu baax léegi mu Diop yéen ñu fekk si bu ñu leen nuyu bu baax Sol Diop xam nga tey waxtaan bi dafa neex torop ñi ña parce que people are actually engaging themselves in this thing as well ñu cee wax yoo xam ne ñu sax ñu ko miss out and stuff like that so su fekkee bëgg ngeen a call tam mun ngeen a call tamit rek pour ñu déggee tamit seen wàlla lan ngeen ci bëgg a saani ci waxtaan bi xaaral indiwaat number bi some parents are affected by the digital divide how do we establish parental control mooy Sol Diop waaw moo wax loolu Sol Diop should come on board man Sol Diop is asking very good questions ba pare gis nga Aïda Dramé Cissé mu ne being a parent this day and age is the best way lost wax na dëgg ànd naa ak yow Aïda ànd naa ak yow it's not easy it's not an easy task it's not an easy task well Jibi wax na dëgg mental health support and intervention absolutely is very useful that is so you see people are really engaging ñu ngi engage seen boppa si lii ñun ñëpp ko moom comme li nga wax rek mooy the responsibility part that you're talking about we all need to take responsibility be responsible and try and fix it because ñun ñoo fix xale yi comme ni nga ko waxee rek without us these kids are never going to be fixed. Not all the kids are like that, but some of them, they've gone off track. Pour nga indi waat leen back nag dina métti du gaaw comme ni ko ñi ña waxee rek
nanka la rek we never give up on them te ma delluwaat ci wax bi nga xam ne yes the number is working arama xoolaat arama check number bi ma delluwaat ci li ma daan wax rek all the time mooy ne Nyenya xaaral de ma seet Nyenya dama highlight number bi ma read ko su ma rongee rek yuxuma ma defe 0044 la 74 59 no 7490 nga fa def de 905 wow okay xaaral ma delete number bi kon man ma mistake because people are trying to call why all right xaaral ma indiwaat ma def lii rek su ko defee yow after ñu dugal ci góor ñi déglu laa dañ aaral 0044 74 59 yeah 05 yeah 70 yeah 65 perfect well done you well done sweet cheeks well Nyenya ñu mooy gis nga I know that if I watch this video this suma ko setaane back dinaa xool suma pa dine oh my god did you do that man bu ma call rek after hours party du am tey bu ma call di ma waxati li nga fi wax yëpp yaa ko fi wax li nga fi def yëpp yaa ko fi def tey when it comes to young women I'm just yes daf ma dee jëlee ne waaw man moom dama sob de dama dee gaaw a dindi waat number bi wala génneeti naa number bi tey moom suñu yaram a tànga rek Nyenya non tey kaj moom suñu yaram dafa tànga man especially man man nag dama ko xuloo dëgga xuloo day war na def xuloo yu gën a métti yi man loolu moo naxari juga ma war na ñëw su ko defee yëpp si tànga Nyenya bàyyi ma wax Nyenya doo ma bàyyi wax please soo ko béy dox lii di waaw léegi love to talk waaw léegi du ma nekk sax di indiwaat yi comme comment yi ma ko doon indi xaaral ma bàyyi fa number bi nii rek su ko defee nit ñi mun a pour nit ñi call waaw after dinaa indiwaat comment yi dugalaat ko fa great show people are sending messages on messenger great show Nyenya Dambell Fatmata Koko you need to be bringing Nyenya Dambell more up to yow dinaa la block let's get it right show bi man maa ko ñaan ne ko Fatmata indi ma please indi ma I need to talk bi maa la ñaan dafa bañoon bu ma jaaxee aadi na waxuloo benn dëgga mu ne you need to be bringing Nyenya Dambell often she is very good very smart very very articulated and to be honest with you tell her I said she's very pretty tey nag wax nga la suma xol na harina merci beaucoup thank you very much thanks for the compliment si messenger bi nag suñ fan si messenger yi mani dinaa post ëllëg mani dinaa post suñ fan si messenger yi laay wax ñi nga xam ne du dee tudda am na keneen ku ne I like this girl is she Gambian no she's not Gambian to be honest Freetown la jógee she was brought up in Gambia but my name is so typical Gambian suma tur is Ma Nyenya so typical Gambian Mune is she Gambian oh I really love her accent come on we love your accent and you know it by the show off is she married can you do that no I'm not no how do I read private messages? Anyways, I'm not gonna try to call. How about go back? Where are you, Lee? I'm not married, neither am I single, and I am not mingling. Assalamu alaikum. Suma chame assalamu alaikum. Nuyu nañ la. Suma chame nuyu nañ la. Paco, Eid Mubarak. Wow, nama naa la lu bari. Ça va? Comment vas-tu? maa ngi nii rek.
invité bi maa Nyenya Dambell mu ngi lay dégg. Salaam na nga def. invité bu saf xorom kay. waaw. Okay, suñu wulóor jeex na suñu wulóor. di ko fa def. oh line baa ngi hot waa hold on baala mi. non mais Paco aaral sa line bi mu ngi nekk di crack soo mënee teg nga koolaat parce que li nga war dafa am. non baax na léegi li nga wax am na solo teg na moom ci mu ngi wax ci jigéen ñi waaye du ma ko bàyyi mu dem dañuy ñëw foog ñu dal ko parce que li moom xamul ne Porta Potty bii nii it's not only jigéen yi men are even going they are doing it to make the money. Papa, please don't make it worse. So men also go to Porta Potty. Hi, Nyenya, go on YouTube. It's there. They said men are doing it. So I don't, there's certain things you have to do. Mind. I want to keep my mind cleansed. Well, I'm not going, they're not many, but there are some men, they're going and they're doing, very funny stuff just to, get the money as well, to have the flashy cars. Not only jigéen rek a buggee, am na góor yi nga xam ne luñ am duñ ko dee doyloo ñoom tamit they just want to have money and then ñoom seen am xaalis yéen a góor yoo xam ne seen am xaalis yëpp sax du pour ne. So far, I need to ask. Oh God, please. I'm so sorry. Can I jekkali? Okay, go on. Sorry. am na yéen a góor yoo xam ne ñoom non ci dafa call direct ni ko may mu wax asalaamaaleykum. Okay, go on. Assalamualaikum, my brother. maa ngi fi nuyu nañ la. kay bokkal ci waxtaan bi acca. Hello. waaw ñu ngi laa dégg go ahead. Hello. ñu ngi laa dégg. oh yo xëy na line am bi baaxul moom tamit Nyenya xam nga du jigéen yi rek ñoo nekk ñi nga xam ne ñoom leen di ooyee dañ buggee wala lii parce que ñun dafa neex rek ñu gaaw ñoo point fi nga ñun jigéen lépp lu bon lu ñëw rek jigéen yi lañ koy indil xaaral ma dugga sax si njaalu sax tuuti ba pare doog a daay baat xoolal rek jigéen yi rek la ñooy njaalu how about these men that are going out there having 10 million janxa out of seen kër yi are they not njaalu yin too? They are njaalu yin too. But it is very easy to point fingers at women. Some girls are going to make money. Some of these girls that are going to make money, they are not making their money to come back and dimbale sen yaay yi ngeen xamne wala sen papa yi ngeen xamne amuñ. Because some of these things I keep hearing is like poverty. Nowadays, I really don't believe it's the poverty thing. They do it for themselves because they're selfish. Muy jigéen muy góor, some of them. Góor yi nga gis dañoo ñëw instead of you then you still rent a very nice big house, $250,000, $300,000, $400,000. If a jigéen leen entertain ñoom suñu demee jaxa bi ñëw fa sax ak biir ñu ne la kooku dekkul fii de borom kër bi nekk fii wala nekk fële xam nga loolu yëpp ñu ngi koo dunda waaye góor yi koo nekk di ko def nii ñi they are doing it just for false life too ñoom dañ ko def ñëw pour xam nga lan ñi pour won ne am naa moto bu rafet because suñu amee xaalis li ñu dee njëkk a jënd rek mooy a very nice car because they believe ne moto bi la nit ñi di gis because that's what they drive every day they forget about even building a house dañ dee fàtte seen yaay moo toog si boppi kon bi di still jaay sorans dañ dee te soo waxee nag ak ñëw rëy laa soo waxee ne ay yow tamit sa yaay ngi nii taxaw nekk si boppi kon bi di jaay di fi def loolu ba léegi xam nga li la see tegal mère amul lu ma ko defarut mère moom lii la choose lii la bugga waaye bala ngaa xam de réalité nga dem bi seen biir kër nga dégg ñu laa complainal ne
toppatoowut yaayam toppatoowut baayam toppatoowut ay rakaam dafa doy waar so lii it's not only the jigéen góor yi you are doing it yéen tamit tey soo gisee tey ñu ngi wane the rate of ñi wax ne yëfi góor jigéen yi dafa bari it's all to do with this fakeness some of you are not even góor jigéens I'm sorry to say this I'm just gonna say it as it is you're not you go and practice this just because you want to make money so it's not all about this jigéen because I see men shouting and jumping about lii jigéen and they're not even talking about themselves but you are part of the problem like Nyenya said we have to take responsibility so it's all of us muy góor muy jigéen asalaamaaleykum Kola aca ñëwal aca Paco ñu ngi lay dégg waxal man li ma doon bëgg a yeggale rek dama ne maanaam yéen jigéen ñi dama ne na ngeen xoolaat seen taxawaay parce que maanaam bon bi li jigéen ñi tëgg nii ci 2022 bii dama ne bii nii musuma kaa teg bët man parce que benn ñoom ñiy dem loolu déjà dëkk yi ñu jugee respecté wuñu dëkk yooyu noonu ñoom respecté wuñu góoru Afrique ñoom sëy soxalu leen alal lañ jël teg ko seen bët ci li ma deru ñuul nag weesuwul ñu leen di bon yooyu noonu anal lu waral loolu ngir alal jooju ngeen ci am moo ko jarul maanaam xale yi jigéen ñi dañu war a régler dañu war a delloo ci seen xel am na Afrique bi ñuy jël nii di tuutal góor ñi di leen xeeb dama foog ne arab yooyu noonu ñoom ñoo leen technique te arab yi sax jàppe wuñu leen jàppe am leen nit ñooñu jàppee imagine yow jigéen ci ñu indi la ci dëkk maanaam ñu jàpp la tëddee ba nga tas ñu weesu ñu ne la tëddal ñu jonkon nga lekk ñu ne déetawaay ñu dem indi xaj ñu ne déetawaay ñu dem indi maam gilim ba pare yow jigéen boobu nga ne da nga am valeur nga ne da nga am personnalité ma ne dama ne ñoom lañu yàpp parce que dañu saagalu dew africain buñ jigéen ngeen naan góor ñi nii di réer góor ñi defuñu dara. Oh my God, Fatmata, I have to come in. Kay you will. képp kuy der bu ñuul am nga lu la naqari am nga lu la metti man Sénégal bi xam naa ñaar ñu ci bokk. subhanallah xam naa bu baax yoo xam ne lim nañ ko ci parce que li ngeen bëgg la nit mënul li ngeen bëgg yàlla ci boppam sax amu ko yàlla mi sàkk nit ñi li ngeen bëgg moom sax amu ko waaye yow li ngeen jël teg ko seen bët maa ñëw ma daaneel waaw acca daaneel wolof dafa am lu mu wax wolof dafa ne ku jëloo ni tama ñu tëggee la ñaari boor gis nga nit bés boo demee ba jàppe ni yow doyadal nga sa bopp ba nga nangu ñu lay traité comme mala xamal ni mala sax moo la gën ndax mala moom xam na valeur boppam yooyu noonu ak yeneen yoo xam na sax maanaam teggin sax mayewul ñu koy wax fii te ji bu njëkk jigéen dafa amoon valeur ñun ñii suñuy jamono man yëg naa ci poto lamp di seetaan sabar daanu ñu ngi ci kaw daanu pour seetaan rek jëru ci suuf wala ñuy dugg ci ay suufu sabar mais yu bon yi xale jigéen yi tàmbali lañu war a bàyyi boo waxee ñu fotol la ko yónneel la ko ne la sama catu karo ba sama catu wee lépp yaay boo am nga ne déetawaay ñu ne la cere bu ñu siimee meew ratt ba mu la ci gënal dama ne yooyu ngeen war a bàyyi. waa léegi may ñu dañuy may dañu damm Paco dañ ñuy may Afrique ñun dañu daw ba dee mais malheureusement c'est dommage. waaw Paco I'm sorry tey moom foog ma lakk anglais. soo Sénégalais bi lakk na anglais. cere baasi man du ma ko lekkati parce que am na ci vidéo boo xam ne moom ñeexu baasi laa ko gis. bu ko fi wax sax ma ngir yàlla bul yàq suñuy xel waa léegi Paco yow doo dem foog nga déglu maa ngi ne Dambell dafa am lu mu la bëgg a wax man dafa am lu mu la bëgg a wax. damay bañ ngeen foog ma. loolu lañ la nar a def sax dañ laa nar a sax ñi ña dugal wax ko li nga bëgg a. non man mënuma Paco yow duma la sot mu because wax nga fi yu am solo waaye man foo xam ne man
foo xam ne man agree wu ma ak yow. Wow. Right? Man foo xam ne Fatmata, let me just say it in English because I can be more mun naa express more better. Yeah. Paco, Paco déggut English. Paco, dinaa dugg si olof bi tamit. Waaye I want you to understand. Understand. Waa léegi xaaral rek Paco may leen ma àttee fii. Léegi moom Nyenya bu ko waxee si English, man dinaa la ko wax si olof. Waaye Nyenya, make sure don't use big words. No, dinaa ko wax English. First of all, Paco mu ngi doon seetaan programme bi te Paco dégg na lu ma wax si ne. We all need to take responsibility. That's number one. Te Paco tamit dafa need pour understand ne women empower women, but men also should empower women. Yeah. Women empower women, but men also should empower women. Nena, Nyenya déglul ma wax ko ki déggut Nena jigéen dafa war a jàppale jigéen pour mu yéeg ba pare waaye tamit góor tam war naa mën a jàppale jigéen pour mu yéeg empower daal mooy jàppale ko daal pour push ko suñu lu mu nekk daal pour supporter ko daal. Xaaral ma jekkali Fatmata. Fatmata, is this mentality of the finger pointing by men that needs to be stopped? Because góor ñi dafa tax everything ni xam nga jigéen ñi xamul lu jigéen ñi buga. Hey, xam nga jigéen ñi luñ buga. Loo leen di jàng si Quran bi loolu la jigéen ñi buga. Ngeen dëkkal ñu, ngeen jox ñu luñ lekka, ngeen solal ñu, ngeen toppatoo ñu, ngeen def lu leen war, ngeen respect ñu, ba pare ngeen teg ñu si seen kaw shoulders yi. Because we should be standing on the shoulders of great men, responsible men. So your part, because you're humble on jigen buga, yo mom naga to rek bayal jigen ni dañuy def lu len neex. Nga ne? Kon bu dee comme lu wax ni charte yi nga xam moom la l'islam ko mën ko yoree jigen. Waaw. Fekk yeen seen da ngeen ko yamale ci loolu. Kon jafe-jafe lu am kon lan la xale yi di ko ci bu foofu noonu ñu leen di def traitement boobu noonu parce que maanaam lu déggoo la dama ne leen yéen maanaam fi ngeen teg seen bët. Mane Paco su dee man ñaari poti maalo moo ma suurloo nga indil ma benn poti maalo. You haven't done what you're supposed to do as a man. You haven't. We need to take responsibility. Men have to take responsibility. Ever since ever since women have said, oh, we're independent. Yeah. I want to do what a man does. The men just took a back seat. Seriously, we don't need you to take a back seat. We need strong shoulders to stand on. We don't need you to take a back seat. Yes, we are going to do what we're supposed to do to support you. But what does the Quran say? So yeah, we want more. You're not providing enough for us. We want more. Men need to take responsibility. Men need to empower women too. And it's these men that are objectifying women. Kula wax lolu jigen yaangi sey goor ñu amul xaliss bari na non juum nga Paco juum nga gis nga li ñi ña wax ni war nga ko xarama faram faccel la ko dafa ne ba jigen commencé ne amna doole munna li góor munna ko man koy def ba ko jigen commencé moy indépendant ba ko jigen commencé ba léegi la góor defi delu gannaaw woné ne légui mom loxom dafa du ci defati dara du non la ñi ña. Yes. Listen, hey, life is evolved. We all want more. We all want more. Wa tontul ñu bay la nga dem parce que amna ko bëgg call wa acca waxal. Dama ne góor nga xam ne tey jii nii xam na lan mooy responsabilité jigéen man dama koy jël ci sama bopp sama dund gi ba moom keroog moo fiy jugee soxla wu ma mottali jigéen xam. Soxla woo lan. mottali ko alalu jigéen soxla wu ma ko. mais ñun dégg nañ góor yu bari di wax loolu te ñoom ñoo fi mottali ko alalu jigéen saa su ne. Listen.
ki nit du waxee mais ni mu jëfee la mais bu taxee ba nga xam ne mu ngi ci situation bi war a jëf ni mu jëfee la ndax iñaane wuñu leen dara li ngeen am yëpp yéene woon yéene na mais am na góor ñu iñaan nag am na góor ñu iñaan laa la wax iñaan nati maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf Paco merci am na number bu ma doon callee from Germany direct mun ngaa callaat back please let me ñi ñaara ma call kii America am na ku doon call moom tamit waaw interesting asalaamaaleykum maaleykum salaam waa nuyu nañ la suma caamiñ waay kii collège Switzerland xaaral waa suma caamiñ nuyu nañ la yaa ngi maa dégg suma caamiñ yaa ngi maa dégg waaw go ahead I don't know where to start. I was just impressed about saying what type is it. When I mean, you have views. Why for now, the link pinch more, and then what I jangle, and you want to conduct the tanka before you maga. Cultural values you for Nekon, why socio-economic circumstances dictate the health. And then you coming and go ahead and yakamti. And the Bunyare, Lilen Yara, Adina, which over Yara and Len down. Good goal in down to me and down to my heart. Said, yeah, you better come pick a letter. Who don't connect to convict on Banes to Goki. I feel like a Maraday Tani, and Buga Yabari, and the linchpinch is the poverty syndrome. A paragon cow. So, Lord Mom, to deal with it, parents, it, then what they boy. They will like the Ganare, every goodie. I don't call my from the Kojile. Okay. I'm going them fast food, Indian fast food every night. And I chicken, $75. How much? Why? Legi 150 la yokuna. 150 la yokuna. 150. Well, I'm telling you. Jana la tele. Look at the ethical implications. Look at the health implications. Look at the woman, using her body to get all that stuff. I'm not why it's a combination of programs for the kids, mentors, you want a new joke. I mean, there's funding all over. Teachers, role model, imami, role model, secondary coming away, role model, big brother, big sister, so it's everybody's role here. Yes. Everybody has a part in this. Mentor, no colleague, no colleague, na saga dem tire ci mom dem tega ci mom consistency I don't want to tell me that why I know you guys are doing a great job. Look for you. I'm bound to the one and go be why yeah, sa contribution mom amna solo lol ñu la appreciate nañ ko torop ci comment yi bi nga doon binda tamit appreciate nañ sa comment by the way Nyenya Sol Job la comment appreciate nañ ko Sol Job, yes, amazing. Wow. So thank you so much for your contribution. Waaw dama day wax tur waaye fofu ñu wax lolu rek jërëjëf waaw jërëjëf Miss Dambell sorry Mansong wow Miss Mapa wow it's a great guy thank you so much, thank you for the acknowledgement, thank you. Thank you so much, take care. Thank you. See if mentorship be ak can hamut, yeah? We have something like that in Gambia. Starfish International. Starfish International. Juka di def. Juka mum make 3D. Starfish la jare. And there are loads of other girls who have their Starfish is doing amazing things with them. Amazing things. So you get empower. Starfish is absolutely empowering, these young women like Luki de Wahni. They're doing that.
educate a Gambian girl, support a Gambian girl. ñu ngi wax lii yëpp ñi ña waaye nag am na xale yoo xam ne foofu la ñoo endee the kids that are doing so great foofu la ñoo endee ñooñu foog ñu xaasal leen ma jël nag this occasion tam pour nuyu nag suma nit ku baax ki Mia White moom mi nga xam ne mooy Mia Jeng Sall dugal na léegi nii mooy saay nekk dama ko dee wax suma yaram fi mu leen ni meew rek moom moo tax moo maa jox diw yi ne ma am diwul ni mu la neexee defal te moom defu la ma hydroquine bu leen wax naa leen ne xeesalu ma damay toccarmeku waaw damay toccarmeku moom damay toccarmeku anyways loolu su ñi ña pare xas ma gisuloo nga toog Facebook amuloo loo wax instead of nga influence xale yi si leneen ngay waxee toccarmeku soo paree nga xas ma it's okay let me go to my before you think anyways Mia nuyu naa la bu baax jaar nañ la Alaaji Jóob yéen a ngi si biir ñoom Mambala yéen a ngi ci biir Anita yéen ñëpp a ngi si biir kër gi Yaaya yéen ñëpp a ngi si biir kër gi nuyu nañ leen bu baax képp koo xam ne call nga tamit sa contribution tamit happy nañ si am na gis naa number Germany ak number Switzerland bu doon di call maa ngi jégalu su ma nekkee ak si line bi ak keneen duma ko doon mun a pick moo tax but yéen a doon call direct su fekkee mu ngeen a call direct dina ma arrange because no ma leen war a call direct is my private number and I don't want to use that so mo su fekkee mu ngeen a call tamit dinañ ko appreciate naka la tuddaati ñi ña xam nga xale yi tamit wax bi yëpp fiw la rek fiw ñooy def façon yu mel ni it is not about xale yi sax de grown women like us where you've been doing it so waxtaan bi du xale yi rek ko moom mag yi sax si leen bokka so bëgg naa ñu waxtaan tamit ci góor ñi man wax naa ci tuuti ci ñoom yow it nga wax ci góor ñi rek am na loo ci wax bi Pape duggee ñu wax ci góor yi because man pour man dama believe ne góor yi seen boppa ñoom ñu ngi foog ne jigéen yi la waaye ñoom tamit play nañ si part bu bëree te bon parce que ñoom tamit ñoom dañoo am jànqa mu óor ne seen jànqa bi mu ngi liggéey 9 to 5 mu ngi def lim mun mu ngi am brown skin like Nyenya Dambell she's so beautiful and everything but no they want a Fatmata Koka they want the yellow sissies and some of these yellow sissies we are the ones that go and fix the boobs the wen come on most of these people like this they're the yellow sissies anyway I'm not saying all but most of them are the yellow sissies so lii moo nekk beneen problème mu nga xam ne yéen góor yi tamit seen part seen responsabilité yéen a indi lii yéen a tax xale yi tamit ñu xiif mar bugga yu bëree si biti loolu tam nangu leen ko parce que yéen seen boppa tamit am na foo leen di juumee li ma wax si ni nag kootuma ko ci kaw ne lu am la lu ma dégg la lu ma xam la waaye dama ko cee yokka rek ñiña yokka xar bi kawar la tudda waaw ñiña pour nga xam ne ko yokka xar bi kawar la parce que man dama gëm ne somewhere in this world am na jigéen yii di def façon ñu noonu seen far yi ñoo leen li tudda road ñoo leen utal ticket yi Dubai ba ñoo leen wax ne dem leen seen far yi ñooy pimpi sax ñoo ko defar ñoo ko dugalante it is possible don't dismiss that because góor jigéen yi léegi ñoom may nuñ sax ak góor yi léegi may nuñ séedoo góor may nuñ séedoo jigéen as long as the cash flow is great lii mooy problème bi asalaamaaleykum Kola na nga def fay nañ la bu baax a baax waaw man nag moom okay I'm impressed anyway maa ñi Dambell turi soose la am soose bu xóot anyway man nga kola bi óoru ñi ña mu ne sa kola bi óoru anyway maa ngi sant daal waaye mën nag moom diga li mu ma jàkkaay jigéen waaw góor la diga la kenn du how to call it kenn du support yi nekkut ak gis biir bopp understand but soo seetloo ñu Africa ñu mu fa demee comme dangaa seet comme am na xale yu jigéen ñu bëri ñu jigéen ñi rek comme ñu góor yi sax ñu ko def because lii ñu ngi abu Europe sax mu ngi xew fii ko soo seetee fii Europe ñu ko dee def comme daf dee nekk ay ñu jógee si gis Europe ni ñu amal noonu ay Serbia ay Ukraine yooyu noonu on a fait am nañu ko nekk def fii parce que li problème bi mooy Afrique ñun comme si sa bi ñu ko mujjee wax ni jigéen ñi dañ dee ak soo traumatay jigéen ñi dañ leen sonal góor ñi dañ sonal jigéen ñi understand disappointment bi day am on ak
sutura yu gars yi dee wax parce que Afrique sutura moo ñu sonal da ngaa gis ko réew sa jarbaat ñu sutura ko nga ko gis ko dem mag understand nga gis papa boo xam ne tey naa jigéen amaa moom ñetti doom bàyyi leen du leen kalaat sax understand nga dafa bari Afrique ñun góor yi ñu war a dimbale jigéen ñi ak ba nga ñun góor yi dimbale woon jigéen lu def benn góor bu taxaw fii ba leen jigéen man loolu àll na dafa rafet di ka la nekkul ba ci gàllu Afrique jigéen ñi day am paas sa dem Dubai góor moo leen koo jox ñeneen ñi wax ñu dëgg daal tàngal ma ne dafa am yu bëri yoo xam ne su nekkoon ne ñun góor yi Afrique because ay posi su nekk Afrique yëpp góor yi ñoo ko amee su nekkoon ne góor yi implement nañ dimbali jigéen ñu kon dina doon dem su nekkoon ne every family comme góor nga nekk family man yaa ngi stay si sa family nga help leen ñu grow up bañ mag sa doom bu def ñu most of the time 90% or 80% of ñu nekk di def lii soo leen seetee ay single parent lañ si broken home la jógee very important point yeah so this so diliman I said, put yourself into their shoes. Understand what I mean? Then you will understand look at the real, you know? Wow, man don't know me to call on the Senegal, I didn't put it affair. They expose them, you know, and then they expose. Hey. Yeah, told some chairman, Paco, some brother, some cousin. Manama life, Paco, Paco down from tea, from la tea. What cousin? Wow, they never move it now. Understand that? Because it shouldn't be you. What? What are you doing? How do you feel so big? I'm not going to know how much Mr. Fatima or Mamma, who don't want to sing ya, and then them I mark. Okay. Stand with Saudi. I won't let America. But no, Islam is what they can eat. ñooñu nekk di soo exemple ñi nga xam ne gisuñ prophet amuñ fu prophet bi how ñu naka la ñoo dina ni dañu war a ñu gay di wax the teachings ñoom ñoo ko war a start from somewhere then we can learn from that donc ñoom seen bopp ñoo practice après ñun lan fan lañ jëm dëgg la ñeneen ñu dalal suñu xel ñu correct comme système bi moo waxee. Well, I think you guys do need to give this a better platform to enlighten somebody. I think it's a little bit controversial with you because when you are saying to be, it's like more in encouraging, coaching, and you know what I mean, giving advice like that. But you know what I mean. I think Gambia alone and Chola. I like the colors, you know. I like the colors. But some people are not overweight, you know. I like the overweight. Wow, why don't please say going now Pastani at sister you make this because most of them are victims in their neck. Don't bullet from the guy for the person. I'm not going to go to someone and not even I did it because I just played with them, something like that. Yes, sir. Because it's not normal when you're going to tell them that's not possible. It's not you know. And then the other thing, man, you understand. I understand. I'm not going to come on earlier. I'm not going to go up with their parents, no support them. They will do but I'm your mentally. They are so lonely. Hey, whatever comes in, they take it. Whatever comes in, they take it. So let's balance this stuff, you know. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Mune dal brown skin bi la jël dama weex dama xonxa trop dama weex. Anyways, thank you so much Kola. Appreciate nañu lolu trop ndeysaan contribution am vraiment man ñi mu ngi wax loo xam ne dafa am solo
mu ne am na yeneen yu dee happen because of xale bi dafa jógee maybe si broken home xam nga loolu tam daf dee play a part when kër gi moom bu tasaaroo tamit boobu tamit beneen affaire la waaye léegi tamit nga gis single parent bu nga xam ne weere mu nekk si góor bi rek wala mu nekk si jigéen bi rek yar doomam amee ko affaire si daf dee correct dëgg la daf dee jógee si broken home sometimes waaye léegi broken home si ñoo dee gën a fix than married home si sax xale bi daf dee mun a correct waaye affaire si rek comme ni nga ko waxee rek dañ koo balance rek di dem because nit ñi mun nañoo gisee fii kële gisee fële waaye kontaan nañ ci ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi xool am na you can't give up when you've just started. yeah mu ne nga ne mu ne asalaamaaleykum Jey Dr Cissé Jey fay nañ la docteur ñu ngi lay dégg fay nañ la bu baax Jey ñu ngi laa nuyu Dr Cissé bu baax a baax di def waxtaan bu am solo jërëjëf docteur xaaral ma xool si tuma àq xaw ma dina may dégg ñu ngi laa dégg bu baax waaw ndig lii man moo ko gisee daf ma def benn sox boo xam ne mënumaa xam sax ndax doomu aadama war naa mun a taxawee yenn taxawaay wala am yenn xalaat yi sax pour di ko def sa borom bi doomu aadama waaye maa ngi ma dafa wax lu am solo ki la nawloo moo lay bañ a def lenn waaye nga xam ne daf la gis comme xaj wala comme rab wala comme mala kooku xoolat la noonu waaye doomu aadama mënoo bëgg nit ñu bëgg la te yow njëkkoo bëgg sa bopp bëgg sa bopp nag nekkul ne pour nga solu rek taaru teg ay poos teg ay saak non dafa am lu doomu aadama war a xam moom mooy kan njëkk loolu mooy buñ déggee tubaab yi naan self esteem dafa commencé te xam ki la sàkk mooy kan moom la maa ñi ma doon wax nga xam kan mooy yàlla njëkk boo xamee kan mooy yàlla rek dafay yomb pour nga xam yow yaay kan boo xamutee yàlla mënoo xam yaay kan xam yàlla mooy waral nga xam ne kan yow lépp lu yàlla sàkk rek yow yaa ko moom xam nga loolu boo commencé loolu rek loolu mu lay tic benn lesson boo xam ne Fatmata Rahman taxul ma am Fatmata Rahman taxul ma ñàkk man maay kii tax ma ñàkk man maay tax kii tax ma am te lu tax man maay tax ma ñàkk man maay tax ma am mooy ne yàlla bi ma sàkkee ma sàkkaale waaw ko si kaw suuf mu ne soxlawul si dara doomu aadama tax mu def ko kon tey dafa am benn affaire ñun suñu société dañuy commencé dañu naan nañ lay ñaan nañ ko ñaanal xam nga lan mooy ñaan yàlla dafa dem si waañ juróom-ñaari fan mu toggal ñu defaral ñu ba mu baax teg ko si table bi si ay table bi yow Fatmata nga toog sa biir cabinet di julli tàllal say loxo di ñaan yàlla pour mu jox la lekk est-ce que ñaw boobu mu teg si table bi mun nga see jot su dee yaa ngi sa biir cabinet di ko lekk di ko ñaan déedéet da ngay jóg dem jëli ko moo tax africain yi dañu war a bàyyi di wax ne niñ lay ñaan dañ leen xalaat lan mooy ñaan lan ngay ñaan li nga am ba pare loo koy ñaanee da nga jóg dem sàkku di ko waaye munoo jóg dem sàkku di ko te bëgmoo sax ne yow liñ la jox yaa ko moom yaa ngi yaakaar ne Fatmata ko moom wala docteur Dieng ko moom wala keneen ak keneen ak non yow yaa ko moom loolu boo ko njëkkee xam rek benn la sànq am na ko fi wax mu ne broken homes yow nga tontu ko nga ne ko am na ñoo xam ne single parent lañ waaye dañuy yeb seen doom te dañuy mun a am doom yoo xam ne dinañ xam ne kat jóg xam nga broken home nekkul ne rek pour kër boo xam ne dafa am ñaari waajur waaw broken home nekkul ne kër boo xam ne ki dafa tàggoo jabaram wala mu tàggoo jëkkëram loolu mooy broken home déedéet broken home mooy fi kër gi nga xam ne harmony amu fa bëggeel amu fa coppeel amu fa yàlla amu fa loolu mooy broken home because yàlla buñ sàkk bi mu indee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jël waajuram te taxul mu nekk jiite nit ki nga xam ne jiite na ay yonent nekk di ngeen ngi mbindeef kon loolu moo lay wan ne jógee ci kër gi nga xam ne dafa am benn téeréer wala am benn waajur taxul borom aadama bi ñàkk doon ci mu doon bu dee ne mu ngi ànd ak suñ borom bi te munoo ànd ak suñ borom bi nga dem ci day si sa gémmiñ munoo ànd ak suñ borom bi ngay gis Fatmata am leen yow nga yaakaar ne danga ko war a am munoo ànd ak suñ borom bi nga yaakaar ne war ngaa jóg rek tekki te takkuloo ku bëgg a fas buum
fay pour nga fam mo déggé ñu ne tekki moy dafa am lo takkon day wara tekki bo takkuto dara do tekki dara hakay wa bo takko dara do tekki dara bo bëggé tekki da ngay takk té loolu moy nga fas moy da nga liggéey moy da nga japp moy da nga jóg daal sa doole dafa am loo xam ne nit ñi duñ koy bëgg a waxtaan mooy seen aada seen cosaan wala baaxee ko parce que ma ñëwee Amérique fii su may rus di wax fan laa jaar dafa daan dox 1 hour dem pour liggéeyi 1 hour dox pour ñibbi te ñàkkuma ko woon de waaye dafa am loo xam ne dama ko jiwoon suma bopp mooy ne amal suma bopp moo ma gënal amal luñ ko am lool dama daan il est at night boo xam ne amul lamp si benn dëkk bu ndaw bu ñuy wax ko si kaana ba dox 1 hour dem ñibbi ok dama daan dem liggéeyi wàcc pour dox dem liggéeyi benn store jógee fa doxaat dem liggéeyi beneen store pour dajale loo xam ne dinaa ko mën a fayalee sama bopp school fees masha Allah su ma eggaat dañ ma daan laaj danga am man lañ waaw dama am twins te ma am kenn ki la ba léegi tey jii maa ngi sant bu baax waaye terewul yenn yi su ma la waxee waxtu laay nelaw sa bés bi ñaari waxtu du ma ko paas maa ngi amee suma ñetti doom di leen yar man kenn si suma biir kër si suturaal suma bopp waaye dafa am leen lu nekk nit ñi nga war a xam lan mooy sa priority in life tey boo amee kii influence lan lay influence kan la bëgg a influencers what are you influencing what is the purpose of influencing yow lan mooy sa jubeel si àddina lan mooy sa buggeel si àddina yow mi nga bëgg ñu influence la lan nga war a bëgg ñu influence la lan nga bëgg si àddina lu tax yàlla sàkk la loolu question boobu why am I alive why God create me dafa nekk loo xam ne bu ko nit ki tontoo rek dina xam fa war a jëm munoo am sa business plan te xamuloo ba business nga war a taxawal munoo xam fi nga bëgg nga jëm te xamoo lu tax ñu sax xamoo lu tax suñu borom bi sax loolu bu question boobu bu ko kenn ku nekk ansa rek dinañ mën a commencé change the mindset of the people that we are trying to influence because influencers si ñoom seen bopp xamul tax ñoom may kat xamuñ sax lu tax suñu borom bi sàkk la bu xam sa borom lu tax mu sàkk la doo jóg di wane weer wala di wane ay wang wala di wane mees yu pour nit ñi xam yaay kan ku xam yaay kan doo soxlaa takk poosi jàpp wala Michael Jordan wala Nike pour ñu war laa ràññee di boobu yaa ngi suul sa bopp di beral nit keneen léegi boo demee sol name brand yaa ngi denc sa bopp di beral keneen man nag suma bopp man a gënal du nga bañ naa la balaa may beral keneen damay beral suma bopp takk li ma moom sol ko lu tax may nëbb suul suma bopp di fësal keneen fësalal sa bopp mi la yàlla sàkk di boo fësalee sa bopp yaa ngi fësal suñu borom bi di représente li yàlla leen si kaw suuf te loolu mooy li nga xam ne suñ cosaan suñ aada suñ culture nañ ko fàtte gis nga yu ndaw ndawaan yi ñuy jël naan dara jarul dara yooyu mooy li nga xam ne moo soppi suñ askan ba suñ askan doonatuñ dara tekki dara di ay mag jëmm ay kilifa suñ waxee suñ waxee luñ wax démb tey boo xëyee suba doo ko fekk doo ko dëgg wallahi kooku mun sa jur doom di ko wax ne danga koy teg si yoon bu tegu si yoon wallahi gis nga yar nekkul rek nga am ay di dóor yar dafa commencé yow sa bopp ndax am nga caractère ndax nekk nga individual boo xam ne da nga respect say kàddu respect say nawle respect say borom boo ko defee rek boo ñi ngay jur dañuy seet si li ngay def ñoom ñu mun see roy dëgg la yar doom yomb akatuma boo nekkee si diaspora bi waaye set Afrique moo gën a méttee yar doom tey rik ñi gën a am alal soo yaakaaree ni am alal ñoo mën a yar doom ñoo gën a mën a yar doom di xam sax lu tax alal boobu yàlla dénk lañ ko ba tax na dañuy def ba seen njaboot gi beew génnee duñ mun a nekk li ñu war a doon nga am njaboot munoo koo yaral sa bopp waaye danga koy jox ay mbindaan wala ay wajmaan wala ay driver ñu yaral la ko la si biir loo si gisee loo si góob gar njaboot du bàyyi ma mooy ay xar da ngay def nit da ngay def jikko si moom def jëfin si moom ni nga koy defee nag mooy yow di ngay jëflante say morom tey boo waxee Fatmata xool la doom ji def la Fatmata ñu ne ana saya nga ne ko wax ko ni nekk fu wax mu jàngal nga ko fen waaw tey ànd ngaa benn xale bu dugg sa biir néeg xale boobu jàngal nga xale bu jigéen boobu jàngal nga ko njaam ko ne loolu dafa normal ëllëgal si biir keneen taxaw na si bunti bi peep demal jëlal ma ko dafa ma indil benn xaalis
kay kon yu sew sawaan yi ñuy jël wala nga dem leb loo xam ne ante du ko xale bi ñoo ko di fayeeku nga ne ko wax ko ne neewuma loolu yaa ngi jàngal xale bi mu jël loo xam ne yelloowu ko mënu koo am kon jikko pour nga jàngal ko doom yi nekkul ne da nga koy waxal waaye da nga koy jëfee mu koy gis nga koy doxalee mu koy gis nga koy dundee mu koy gis dina dem ba xale boobu boo fa newul dina xam ne kat lii la sama yaay daan def ba def loolu laay def kon maa ngi jéggalu bu baax a baax bu fi jéggalu de nag xam naa léegi see jukka dema tegal te waaye benn topic wax ne dafa am solo pour ñoo change suñu society Gambie bu ta doon réew bu mu war a doon bu dee ne ñun nawloowuñ suñu bopp nawloowuñ suñuy jiit te nawloowuñ suñuy njaboot loolu buñ ko defutee rek tey bu la neexoon nga jël yónnee bi yàlla wàccee jox ko Gambie pour mu jiite ko Gambie du dem nit suñ jikko yi dañuy joxal suñ bopp xoolaat suñ bopp lan laa jikkowoo loo xam ne àndut ak siraatal mustaqim lan laa jikkowoo loo xam ne àndut ak lu baax di kenn ku nekk nga kat boo defee lu baax xam nga boo def lu bon xam nga boo tëddee sa jege yaay xam nga ne am na lu ma def tey kat li ma si war a def mooy jéggalu suñ borom bi te fexe suba moo ko dellu defaat loolu moom mooy doom aar te mindset bi nag foofu la commencé li ngay def sa doom mu ngi commencé ba mu amee ñetti at ba juróom-ñaari at li ngay yaakaar ne ngay faral di demanteeg ñoo xale baa ngi nekk lu ndaw loolu mu ngi dem si subconscious mind bi ëllëg boo fa newul moom loolu dafa normal ko yaa ko yoon ba baa wér ràññee de xaar wax dëgg kon maa ngi ñuy sant bu baax a baax di leen gërëm bu baax si li nga ñuy waxtaan am na solo jukane tey moom xam na ne doo teg téléphone bi rek ngaa teg juka ngi sonal docteur Jay maa ngi ree rek maa ngi gis juka daf la gisee docteur Jay sa contribution bi am na solo lool wax dëgg neex yàlla appreciate nañ ko di la jaajëfal ñëpp ñu nga xam ne ñëw nañ ci tam yow seen contribution it's equally ñëpp daal yéen ñëpp wax ngeen fi lu nga xam ne am na solo parce que lii laa dee wax ma ne gis nga programme yi suñ koy def jàngukaay la ci ñun parce que tey indi nga yoo xam ne teg ko ci table bi ñun tamit dinañ ci jàng maa Nyenya Dambell keneen ak keneen na ci jàng so ñu laa appreciate lii mooy the njëriñ of social media te pare am na loo xam ne ñëpp fat naa d'accord nañ ci wax nañ benn bi kuy nekk influencer foog nga ñëw nga am looy influence nit ñi waaye nekkaan influence moom ne amul dara loo teg ci table bi loolu doy na waar waaye kon jërëjëf yal na la yàlla fay dina la tiyaabo fay la ko sa njaboot bi jërëjëf thank you Dr. Jay thank you so much wax nga fi lu am solo amin yaa rabbi nag amin Nyenya Dr. Jay déglu noppil pulo pongum jegum ñay bu ko faté de pulo pongum jegum ñay careful moytuma bu ko repeat dafa da nga rom poli po nga jegum ñay le wala wut poli de bu ko repeat balañ la dégga bu ko repeat Nyenya Dr. Jay dafa agal tamay la stop dafa am lu xaaral dafa am lu wax lu loo xam ne foog ma laal ko tuuti Nyenya parce que mu ngi wax ne daf daan dox 1 hour ñu Crucicana Texas area daf daan dox 1 hour dem 1 hour ñëw loolu parce que dafa xam soxlaam xam na li ko fa indi xam na li mu bugga te Dr. Jay bi wax nii ne moom daf daan dox di dem di ñëw man de mënuma ko dox bi dem bi ñëw ni duma ko doon mun tey ki doon wax nii docteur la suñ ne docteur mii nuñ ne ñu ne docteur lii de docteur as doctorate docteur what was I saying before waaye noppil ma jekkali bàyyi ma may dee jekkali ñii ñaar non lii du mën a dem fii non du la mën a indiwaat ñii vote du mën a dem Falmata pour le pongum jégum ñay rek leen ma gis fan laa war a joxe ñay sax pour nga mun maa gis fan laa maa gis nii mais ma daane la Dr. Jay rek pour nit ñi ñu jàng ci ne gis ngeen kii wax nii tey soo leen xamoon the level of education bi nga xam ne moom moo ko defal boppam dafa liggéey pour mun a fayal boppam pour egg fi mu egg tey soo nañ na xale yi tamit xale roy ci lii waaye neen roy ci façon ñu mel it's not only Dr. Jay am na ñeneen ñu mel ni there are a lot of Dr. Jays here this Nyenya Dambell bi ngeen a gis nii fii nii mu toog fii tey I don't want to make this about us waaye moom si boppam liggéeykat la jàmbaar la xam naa ko Nyenya li mu leen wax dëgg la moo nekk koo xam ne dafaa gis dara nii ma sol ko wala nit sol ko Falmata lii dafa nice but not my price range suma xol bi dog mu ne suma price range ma ne ko lan mooy sa price range mu ne ma I don't think I can afford this suma xol bi di dog and I know how much he gets how much that salary is I'm not gonna say it here waaye
dafa xam boppam xam li mu buggal boppam soo gis nga nañ leen bàyyi toppandoor ak buggee rek moo ñu yóbbee lii yëpp ñi ña aca dugal foofu noonu ba tey parce que ñu ngi war a wax ci xale yi nga xam ne ñoom tamit nag influencer lañ waaye ñu ngi def lu great jaaruñ ci yooni Dubai bi defu yi nit ñi di def waaye ñu ngi def lu am solo tamit ñu foog ñu wax ci xale yooyu aca ñi ñëwaat Farmata, man, I am so happy that we did this show today. Dr. J, she just took my breath away. Honestly speaking, I am in awe. Man, women of substance, it's like they reassure. They reassure me that there is hope. Honestly. What is meant for you is written by the greatest of writers. You have to go through that journey. You have to go through the struggles and whatever it is. Yalla ñëw nag Dr. J dugasi moom mu ñëw wax story mi. So it is possible. It can happen. There are stories like Dr. J's. Understand nga? And I think that these are the type of people you need to listen to. The people who don't have to do posing and whatever. I'm not saying that it is wrong, but that depend, where do you want to be 5 years from now? Good question. You know, if you ask yourself that, because at the end of the day, us women, when people say, oh, she's beautiful, man, I don't see what they see. I'm a confident woman, but I don't see what people see because that's not what I put out there. I don't want you to see a beautiful woman. Don't objectify me. I want you to see a woman of substance. So we need to start thinking like that. If you objectify yourself, you put yourself on a platform to objectify yourself, you will be objectified because that's what you're selling. But if you believe in yourself, you work hard. Dr. J, America Texas tanga. So imagine that 1 hour, but she knew what she was working hard towards. Doctor. You know? So man, I always say, Nedal, never give up hope. But one thing I love about Dr. J, oh my God, she seems like she's conscious of her deen. Conscious of her deen. You know me about that. Man, I love people. I don't know you. I love people, no matter how much you're doing the dunya thing, the life, you're loving it and all that kind of thing, be conscious of your maker. Be very conscious, because without that, you're just a lost soul. You're just walking around. You don't even know what you're doing. And I'm not talking about I want to do it 5 times a day. No, your relationship aksayala is your relationship aksayala. But be conscious about it. Because lolo tabi naka di mo na guide. So you bari. Dafa am yena yo xamne dang ko buga def dang ko daw. You know? Nyenya. Bay na xel dara. Gis nga so de wax ni ma ne mu di la deglu. Ba nga jeexal noonu laa bëgg nga jàng fii laa bëgg nga jàng man Gemini laa yëfi su ñëwee sax su jógee su ma xalaatee dara rek foog ma génne ko riidal dama def disclaimer waaye dinaa def disclaimer de bu ko def ñaan naa la sax ma génne bàyyi di ma eeji bugguma ko balaa bu ma dee eeji day ma joxoon sax riidal lu jukka binda rek dafa fu ma bëgg a jublu mu ne me and Ulay forced to buy name brands but she refuses. Dr. J tontu. I wear myself. But I love these sisters. I love my sisters. No, but listen. But I agree with Juka. Because no. I'm not Juka Lumbin on earlier. Jay, Mandal, my name brands, I have to continue buying it. She worked hard for her money. Understand, Galmani? She worked hard for her money and she has the right to show that I worked hard for my money. But there is a responsibility that comes with it. Wahma nyata yon nga gis Juka muti name brand ni take coffee rek natalu neni. Tell me how many pictures of Juka you can see her doing that. How much better back take coffee name brand take coffee. Tell me how many pictures of Juka you can see that does that. You get what I'm saying? Luleti Juka rek is $10,000. No, but what I'm saying is there is a modesty with it. There's a responsibility with it. Understand? How much you go to me? I love my name brands. You will not even be aware of it.
You get what I'm saying? No, I'm saying that we have to just be careful and more responsible. Name brand dafa am name brand am xam nga loolu mean name brand dafa am name brand am xam nga loolu mean dafa am ñoo xam ne dañu jënd bag bi pour name brand bi di feeñ am na ñu nga xam ne tag bi si biir rek is enough for them so Juka is tag bi si biir is enough for moom ñu pour nit ñi xam lan la waaye name brand bi mooy man. But she works hard for it. She works hard for it. She can't, you know. There's nothing, you know what? I'm saying, I'm not asking people. We have to make this very clear. We're not asking people how to use their money. We're not asking. Look at my phone. So they may make a thing. You can get all white. You can get all black or white. You know what I'm saying? It's a uniform. Why do you think in schools, gang there, you get sauce and uniforms? So you just don't want other people feeling some type of way. And even if you're gonna do it. Because Juka, 1 minute dinga ko gis mungi sansa mungi look nice. The next minute ya ko gis fena in Africa mungi talk ak yena jangha ñu ngi business am bum de def legi. Oh, she's been doing it for years. So we have to balance it out. We need to balance it out. Do bolé sa boba. Du tay rek ñu ko jo. Du tay rek suñu waxtaan bi ñu ko jo ma yow. Ñu ngi wone Juka is very hard working. Ñu wax la day béci. Xam nga bëgguma ko ciatu. Gis ngeen Juka dafa tek container. Xam nga la ko woté. Mana la Juka organic container la ko tege Africa ba Europe fii so nit ki soo xamul ki daal Juka baala ñu de ñu laa catu maa suma xay dañu joo dañ ko report suñu bopp parce que loolu la ma lay def moo ma day ne ma report suñu bopp dañu joo anyway having said all of this ne waxante jërëjëf sax yéen mi ñoo déglu ak yéen ñoo seetaan ak comments yëpp ñu ngi koo gis wax dëgg waaye ñu gërëm tamit xale yi nga xam ne ak jigéen yi nga xam ne jigéeni jàmbaar lañ comme ni nga ko commencé rek wax nga ci Juka wax nga ci Dr. J wax nga ci Aji Kumba Dafe the list is endless mun nañoo toog ñu bëri xam nga ñoom xam nga buñ fi limee rek dinañ fi mistake de suma waaji ñoom Mama Gassa maa ngi nii ñoom tamit liggéeykat lañ te ñu fay def yu nga xam ne macha allah yal na leen yàlla lafal ca anyway buguma duga ci ñuy lim ñooñu waaye jigéen yi am na ñu nga xam ne jàmbaar lañ xëy na nit ñi tey influencers rek lañ gis because ñun ñoo wane seen boppa ñooy def lu nga xam lu tax nit ñi di wax ci ñoom always waaye pourtant jigéeni jàmbaar yaa ngi fi pourtant góori jàmbaar yaa ngi fi jigéeni jàmbaar yaa ngi fi ñu ngi liggéey ñu ngi daan seen doole ñoom loo leen tegal ci table ak loo leen wax because lii yëpp moo ko doon seetaan am na benn jànq bu ma seetaan I think she's British moom mu doon explain naka ko arab yi ñu fi ne moom dafa indi yëpp di ko wane so moom la neexoon moom xamoon na ne mën a dem si trip bi but she really wanted to know what this is about Nyenya, this girl went all the way. You offer ko lu nekk amul luñ ko offer gars yi di dem up ñi try nañoo try ba egga jaxa bi £100,000 she still refused and said no amount of money in this world du tax ma bàyyi suma mbokk yi ma bàyyi fii England to come to Dubai just like that what am I gonna be doing there because ñoom mën a nanguñ ko woon a explainal exactly ñoom luñ bëggoon mu def waaye bi xaalis bi increase so la ne déedéet doo leen ma mën a wax ne da ngeen ma gis rek ma nekkaan influencer rek ngeen gis ma ni rek like ma rek damaa ñëw rek pour tëddaa nit rek nii rek no what are the extras that I have to do for you to be increasing the money like that waaye xam nga su doon ne keneen la tey yow doo déggee 10,000 because dégg naa keneen ku doon def live di ko wax benn Sénégalais mu ne xam nga am na ñoo xam ne musu ñoo téye astafurlah benn Nigeria mu ne am na ñoo xam ne musu ñoo téye $10,000 you offer them $10,000 they jump but remember these things some of you ladies and you guys musu leen a dégg $10,000 ñu jox leen ko rek ngeen jump of course $10,000 is $500,000 is $500,000 ngeen dégg ko rek ngeen jump but xalaatal seen health benn xalaatal xaalis bi naka nga ko dee usé mooy li ma doon wax Nyenya Dambell tey li la lewul lu la nekk ko dee partagé xool leen yéen ñi ngeen xam ne xaalis bi liggéeyu leen ko xam nga Nyenya boo ko indee dara di ko jaay foog mu xool price tag bi dina la laaj suma système bu ko jaay xam ba dama ko bàyyi naa léegi di laajte because the thing is listen man I'm not ashamed of it man I have to know mais ma ba nga bañ ma ñu sa secret bi ba moo gën a xam pa sax
Christmas hamper su koy jënda pour ay niñam ñu baax sax dafa naan suma système bi basket bi lan lañ ko defaree ban matériel ba pare teg ko ne ko tàndarma bi ñaata nga ko jëndee woon lii dafa calculé ba ma xool suma système si loolu ne ko am nga lan la kii bul ko jaay maa la introduce moom but lu ma try ko wax foofu mooy dafa am ñoo xam ne dañoo bëgg a xam details pour wane ne seen xaalis dañ ko liggéey moo tax ñuy koo defee noonu xam nga Nyenya bu liggéey toon xaalisam mu óor ko ne ko dafa dem rek Dubai am fa benn $10,000 sam $20,000 $30,000 di nga foog nga ne Nyenya ñeme na moo toog sax suma kanam di question suma sister basket bi ban dëkk lañ ko jagaree China na Gambia. Am I allowed to do that? No, wait 1 minute. Wait. Okay. No, Rusna, dugal. Allowed dugal. Farmata gis nga si looy explain noonu. Ah? Nin may kola bi mu wax ba pare rek. Asalaamaaleykum kola. Ni ko baala rek wax. Asalaamaaleykum kola. Kay kola. Waa ñu la local voice bi tuuti. ñu ngi si jàmm alhamdulilah. Si jàmm sant yàlla alhamdulilah. Nyenya mu ne lan mooy seen problème yéen jigéeni Gambie yi waa jekkalil ñun suñ problème ñun jigéeni Gambie. waa xaaral may ko mu daal waaw ata jekkalil pare woon naa tontu de. jangi Gambie yi waa lan mooy seen problème ata jekkalil moom problème yi sëy la am waaw dëgg la aca waaw jekkalil programme boobu la am na ku ci yoon pour wala jabaram ñu ko biral ci dara wax wala jabaram dafa li nga wax dafa am solo de programme boobu mu son nañ ko fee def dëgg la de waaye nag moo tax ngeen war a wàññi boo leen nekkee ci Europe bi takale ñi nekk ci Europe bi xam ngeen ni ngeen fa bàyyi seen jabari 11 months yooyu noonu nekk fii bàyyi jabar mu nekk Africa 11 months ba 11 months nga ko dee gis 1 month nga ko dee gis ci at bi. laajal ma ko lan la dee def si Europe bi laajal ma ko lan la moo def Europe. What is he doing right now in Europe? mu ne moo dafa ragal a takka jabar Nyenya waa léegi mu dafa bëgg a xam moom lan la nekk di def Europe lan la nekk di def. He's a man, what is he doing? How does he earn his living? mu ngi liggéey How does he earn his living? yow daa xëy na xam nga kuñ biiral si kuñ biiral jabaram wala waaye jërëjëf wax na dëgg mu ne ok put it all jokes aside li moo try to explain mooy mu ne moom dafa yàlla si xale yu jigéen lu serious la moo tax man ko faram fàcceel suma xarit bi li nga wax ni lu serious la li ma wax lu serious la li moo explain mooy baala ma ne because sa line bi leeru bu baax so xaaral ma wax nit ñi li nga nekk di wax mu ne xale yu jigéeni Gambie dañ ko jaaxal la mooy seen problème li tax mu laajte loolu mooy moom mbokkaam yaa ko mu takka moom sax mu ngi bëgg a takka jabar waaye dafa gis ne am na ñoo xam ne ñu ngi takka jabar Gambia waaye dañ leen fa bàyyi ba pare seen gannaaw dañ dee dégg jabar ja biir na wala ñu ngi dégg jabar ji mu ngi njaalu wala façon yooyu la moo nekk di wax soo léegi moom mu ngi ragal a dem Gambie noppil ma jekkali mu ne dafa ragal a dem Gambie takka jabar laaj lan la moo def moom lan la dee def Europe amul jekkali loo tax ma laaj kuy lan la dee def Europe mu ne lan nga dee def Europe suma ci xanaa liggéey góor gi mu ngi liggéey waaw mu ngi liggéey fii that's amazing that's fine that's excellent why tamit doom mu ngi laa tontu Nyenya nga ne mu ne gaadina la yéen yow yaa tee xaalis bi nag gaadina de kapinta yi fii si Europe bi yéen a tee xaalis bi yow yaa tee xaalis yow bul takkee noonu de bàyyi sa xel xoolal bu baax ki nga takka bul takka noonu de sa xaalis gaadina bi nañ ko lekka de
su takkee dina mun a indi jabaram mu ñëw su Waaw, takkee jabar dina mun a indi jabaram si booram. Good question. Mu ne ñi ña mu ne soo takkee ndax mun ngaa indi sa jabar yow. Ma ne nit ñaa ngi am nationalité mënuñoo indi seen jabar yi parce que day lii du loolu du wax bi waa ji mun ngaa indi sa jabar la moo laajte boo ko takkee parce que dañ laa takkal jabar Gambie yow foog ñu takkal la jabar nga indi ko fi. Non duñ ko takkal jabar noonu rek mu bàyyi ko Gambie di. Then he's part of the problem de. daf ko indi waa aca waxal waa ji. yow nag yow gis nga yow sa ka yow dañ la defal special programme yow sa kaadu jeex dégg nga li wax ñi ne kii neexut a farleel mu ne mun na moo tax balaa moo indi jabaram fii foog mu ama moom benn doom parce que mun na fee indi jaaxa boo xam amul doom kooku ñoo xam système bi defee neneen yow sa kaa dañ ko indi beneen bés invite Juga Cissé invite maa ñi ña invite docteur ji yow kaabu yow programme spécial lañ laa defal. gis nga bu ñu wax na digga nag waaye bu ñu génnee suñ topic bi yow li nga wax lu am solo la waaye tey nañ wax ci xale yi nga xam ne ñu ngi def yi bona bon ci biir Gambie bi ak jigéen ñi yow li nga wax lu am solo la. nga ne. ma ne suma waaji yow takar rek indi. waxal kola bi ne ma wax ko dara mu understand something please. sooy sampa kër dangaa make sure ne sa foundation bi mu ngi dëgër bu baax yaa ngi sampa foundation bu correct bala nga faa mun a teg sa mansion so na dem mu sampa foundation am bi bem correct den mu teg ci mansion bu mu bugg a sampa doo fi nekk nga taka jabar nga bàyyi ko foofu mu nekk foofu lonely and stuff yow nga nekk si Europe bi yaa ngi xosul yàlla xam da nga am sa side o doo am sa side nga bugg a jigéen bi foofu di la xaar nga laaj la jot jigéen ni Gambia you're the problem because you're not building a solid foundation to build a house on top. You want to come and bring a woman nag mu toog foofu di la xaar mel ni jigéen bi banta la amut needs Farada ma la indiwaat ci show bi tey nga fi géej suma koola yi nga defanteel dama mënut a understand di la jot jigéen di Gambie ni maa ngi bëgg a takka jabar soo mënut a takka jabaram rek bàyyi ko Gambie foofu mu ngi wax déglu ko waa ji waxal naam yow wax naa problème bi nga am moo de yow xaaral ñu jël beneen koola yow dinañ la indi beneen programme yow dinaa jël sa nomba ma denca ko yow sa programme foog nga ut plateforme bu mag yow sa problème dafa métti dégg nga waaw jërëjëf appreciate nañ sa call nag damaa jóg ni da nga dama bari jóg waaye appreciate nañ sa call dégg nga jërëjëf thank you Fatmata no disrespect to the guy I'm not here to demean or belittle anyone and this is the problem right here you come and point the finger on Gambian women ngay wax ne jigéeni Gambian yi xanaa lu leen jot because we have got unstable men like this men who don't know what they want you taka sani is only send few pounds sterling or whatever nga taka jabar nga bàyyi ko fa and you expect this person to be loyal to you how ñi xam nga lii moo tax ma waxoon naa la tey bala ngaa ñu show bi laa la woon ne la yaa ngee demati soo demee xamal nooy waxee xamal fooy laal foodu laal xam nga lan la su ma ñëwee si plateforme la maa wax nu ma war a waxee bàyyi ma yow dinaa di la yow after duma di la yow léegi si kanam laay di la yow suma brother la xam listen have you noticed that the men they're not taking any responsibility dañ am koola xaaral suma brother tey indi naa gan bu riis laa indi fii tey gis nga suma gan bi tey moom nii la mel fay naa la
naa la ko la fekkee at yu bari mun ko tëtal ko so I just love you amin amin allahumma amin tamit oustaz ak imam yi doon gisi ñuy waxtaan si lii bi amoon na solo bu baax a baax ndeysaan jërëjëf dañ ko bëggee déwén amin inshallah waaw ndeysaan topic bi daw na yaram di dégg métti na si xol ko xamante ne doomi nit ku ñuul nga muy góor muy jigéen li dégg moom na trop daw na yaram waaye nag liñ dee wax rek ñaaw teef yi moom du fi jógee ba ilaa yawmi diin kay moom dañoo bëgg di waxtaan rek di wax rek di gën a nit ñi rek waaye nag du fi jógee ndax moom it si loolu la ñoo ñu ne moom ñooy dunda dafa am lu xew nag am na loo xam ne doomu aadama moom nit ki moo ko maanaam da ngay jombal sa bopp ne lii duma ko def rus naa mi te jombal naa suma bopp suma ay nawle di ma gis si lii mi te di ma dugg si lii affaire yi wax gor waaye cey gore moo jafe am na ñoo xamante ne tamit ñoo supporté ñàkk munuñ koo soste munuñ koo minteen bu mintee si ñoom rek ñu jaay seen bopp li gars yi di ba bàyyi ma gore ak yi te dundu yi ñoo dégg nag moom yàgg na bi ay xat yi sey ak lii ak façon si yi xëy na man bi ma dégg comme loolu moo xaw a estimate kii dem gannaaw kër nga di ko lekk loolu moom di nga dégg lu ees la si man waaw boobu man tamit boobu moo nekk lu ees ci man waaye yeneen yëpp ees ci man wax dëgg yeneen yi yooyu moom yooyu yàgg na fi yàgg na fi moom loolu yàgg na fi waaye lii moom lu ees la waaye naar yi moom xam nga rek joxuñ nit ku ñuul gëddaam maanaam respect wuñ ñu ba tax na am nga ne loolu jigéen ñi naar du ko def duñ ko def jigéen ñi naar so jigéen ñi ñu ñuul rek lañ ko lu nga bëgg a def dafa am benn waaye bu ma gis Sénégal dèjà ñu ne jigéen ñu ne jamono ji jigéen ñi maanaam seen private party daf ko wax direct na waaye ku ma ko wax direct ngir formal waat bi ñu ne jigéen ñi seen private party personal valeur am ñu ne dafa gis jigéen ñoo ko gën a jigéen ñaar yi jaay piis donc xam nga ko moom loolu ñëw am pali waxtaan ak naar bi am nga seen bitik yooyu dañuy am wono mu dugaa moom si wono bi jëflante moom ndaw si génn ak dox bi dem ne muy xool ndaw si mu yéemu xool ndaw si nu mu jonga ma woo rek ñëw di def lii jaay boppam ci yomba ci ay piis so lu doy waar la lu métti la nag am na ku fi wax di wax ne nit ku jël ku isi alal comme si ay kilifa ñooñu war nañ koo laaj fu mu ko jëlee loolu yëpp mun naa nekk waaye nag am na koo xam ne soo ko tolloo comme mag ku am 40 something years dem Europe ñu te dem Dubai si xaalis ñëw si ko si kër goo xamante ne sax saako maalo problème la liwlin problème la so kooku noonu pour ñu laaj ko fu moo jëlee xaalis ñooñu kay pour ñu jël ci kër duñ ko laaj de waaw duñ ko laaj déedéet xëy na xale buy dem school oo ku war a jàng sax moom la ñoo lii waaye mag yooyu noonu kenn du ko laaj man di gisuma ci Gambie fu mag buy dem di xosuli ñooñu di ko laaj fan nga jëlee sa xaalis su amee it bariwut su amee it bariwut waaw jamono nag dafa naxari nag wax ci benn yàlla métti na torop nag waaye nag nañ fee góorgóorlu ñu gën a sàmm jikko yi te def ndànka te xam ne jaru ko fi waaw diir bi gàtt la rek pare tamit baax na tam ñu moytu li ma dee wax de iskale jooma ñaaw ban mooy iskale jooma ñaaw waaw iskale jooma ñaaw
moom boo si yéegee doo bugg a wàcca soo fa nekkee yow nekkatuloo ko leen doon am amatuloo ko fi mu laa dugal rek mooy si yu mel nii waaw si tooxi doona waaw ba pare gàcca jaay sa boppam bi def yéen yi ko bugg nga nit ñi ñu naan yow yaa fa ba tey te yow nekkatuloo ko man nag aw ma problème dama dee wax ci ma déggee ñu naan tuddee sañse rek li ma doon njëkk a laajte mooy ne gannaaw moo ko liggéey xaalisam la moo xëy di liggéey booku bu ko eegoo bu ko neexee waaye sol or si kaw bi si suuf moo ko liggéey loolu moo amuñ ci benn problème waaye nag kuy def yéena yi tamit xam nga rek yooyu moom dafa ñaaw yu mel ni ñu dégg nga dem si jàmbur dem jaay sa bopp dem ñu ngi ñaan daal te kër tamit ñu gën a wax tamit ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi ci moom it ne pour waxal leen dina jafe torop ndax ñu ngi ko ba pare ñu xaalis yi ngeen wax ay $10,000 yooyu noonu ñeene yi comme ni ngeen ko waxee am na ñoo xam ne mu ci waxuma la $10,000 sax waaye $500 sax musuñ koo téye so ñi nga xamante ne ay xale ñu fexe ne ñu aar leen si waxtaan ak ñoom kilifa yi def si seen waar man gis naa tamit ñu bëri ñi nga xam ne tamit ñeneen ñu si wax yi waaye duñ dee toppatoo seen njaboot yi de waaw duñ leen dee jox luñ te njaboot soo ko amee da nga ko war a jox lim soxla ay dangaa ñi ñeneen yi sa laa la wax ni ñam fii yaa ngi liggéey yaa ngi def yenn yi waaye nag teg na tàggoo nga nit ki yaayam you know xale yaa loolu dafa laa dara su xale yi mënuloo dem di disparaître du ko yeneen you know waaw yooyu noonu yëpp daf dee am so moo tax tamit baax na tamit responsabilité yi daal ñëpp ñu bokk ko ñëpp ñu bokk ko waaw ñu jàppal si daal te daal yar ndax njaboot lu fu mun a def fu mu tegu si yoon def ko loolu la jara def ko loolu la jara def ko muy éducation am mu tegu si yoon daal nekk jub you know waaw def ko bugga yéen yi ñuy bugga ñëpp jërëjëf delloo ziar daxa kay jërëjëf thank you so much jërëjëf kontaan nañ sa call bi apprécié ko jërëjëf waay Nyenya fi mu nekk moom benn 9 minutes ñu desee rek because ñun fo naa ne day exit affaire si wala ñu half hour waaye nañ ko round up rek def ko ba 9 minutes bi ci biir 9 minutes bi rek Nyenya ñu waxtaan si tamit because si ni ma doon déggee programme si loolu foog ñu cos si Nyenya am na ma dégg ñu doon wax ne ñi demuñ rey nit defuñ dara liñ def nii ñoom ñoo gi xam nga yaa ngi ree parce que waxtaan nañ si tey liñ def nii ñoom ñoo joxe consent seen magi boppa leen ñoom day went to and on moo ne ñoom leen def ni ne yow naka nga gisee loolu ñi wax boobu noonu ne ñi what they did ñoom la concern ni seen it's on them. Farmata, thou shall not judge. Loolu moom dañ ko xam bu baax. But one always needs to take responsibility of their actions and how it affects other people. You know? Because ñooñu ñu ngi wax ne waaw ñooñu seen yaram la ñoom ñoo dem defi lu leen neex whatever du gën a fi génn na fale seen yaram la ñoom ñoo dem defi lu leen neex da nga xam ndax kooku leen demoon Dubai defi loolu ak foofu mu ngi dem di am sugar daddy yu nekk si fu mu jógee lum dem jëli from Dubai mun na koo dem joxi benn sugar daddy bi dem fekki jabaram kiram koo xam ne demul dikut mu jox ko kooku tamit am jël lu mun to understand. Wallahi. We need to take responsibility. Everything we do on this God-given earth affects an individual. It affects somebody that you know or you don't know. It does. Because yo yangi neka influencer. Yo hanga neka di def di all this luxurious stuff, right? You know exactly what you're doing. And your conscience isn't clear at all. Then nga am benn man Nyenya Dambell mu ngi la seet and is looking up to you and you're not being honest about your truth. Yes, they've come out and they've spoken about it. They've said this is how it goes. I'm happy ne happen na
But what prompted them to do it as well? What Everything prompted? we do in life, dal mom, nit ki da nga jël sa responsibility. Yes, it's your body. Yes, it's your grave. But in this life of social media that we're in, you have to be very careful. When you call yourself an influencer, be careful how you're influencing my teenage daughter, how you're influencing these young women that are out there. Because so like social media mom, nyola mom. Assalamu alaikum. So you're an influencer. Nyola mom. Naam. Baru mama late na duga torop ba pare wala ke. Déedéet pareegul waaye yow moom Acha yaa ngi ci biir. Waa jërëjëf. Fatou Badji. duga di génna. Okay. Waa jërëjëf ci li nga indi lii because man yow it's like an eye opener for me. Yow yaa tax ma xam what was going on. Ci sa post bi ko gisee. Ndeysaan. And then ma duga di research di seet because gisuma woon sa vidéo yi ma gis ne ñu ne Porta Potty mooy portable potty. Yeah. And like that really got me. Like yo Arab, nothing I really need. To use as a portable pot. Go to the level of a portable potty. Like you know, potty sample. No, degrade, round no happen. We know the Arab, respect to Nikunyur, they have 5 races. Man, races, anyway. Why not when you go to a level ne potty sample? That is painful. If you ask me. Okay, thank you. Hi, do what is that? Yeah, it's okay. So when Facebook post, people were saying that you make choices. The women are making those choices. Why not choice? There is an informed choice. A choice for is not informed. That means you need to get money. They balamadon cut off. Money they yagi what the benefit again. Don't explain the mom. What you got the full details. Like they were offering her money, but they were not open and transparent about the actual transaction if they happen. So how the loan no, you also make a choice out of that. I don't think that your loan it's an informed choice because really I'm gonna know the full details. And do you even have an alternative? You didn't decide with them. Even having the details, you them before then they go as putting you there certain sexual acts you're having in a normal circumstance, they won't do it. Yeah, that's true. So don't be so big hotel room before you don't have a choice. Because don't get affairs it's just disgusting. Bring someone again good system because yes, even if somebody makes that choice, yeah, this system has been created by men. Send own interest. Because at the end of the day, they benefit from this, like the money aspect of things. Why ultimate beneficiaries? They're men. Because you create. So technically, in existence 18th century ago. Like it's more we can leader for is not a new thing. So because of the technology and everything else, more than your family. So effectively, happen. Governments know about it. The Saudi authorities and United Arab Emirates, they are aware of it. They didn't do anything about it because it's satisfying a certain segment, system society. Businessmen is satisfied, and they pop economic. Because having the prostitution around the world, they happen in secret or in open. And personally, man, I'm against it. I don't feel like it's exploitation. Even so, man, I would make a choice to be exploited. Because it's like my sanctuary, like self-worth. For example, my worth, self-worth. So I wouldn't go and market. There's no amount of money we equate my life. So do not want to make that choice. You want so much choice. I'm circumstance silly most of the times. Why how many time complaining if you want content la why you want more. You want the high life, you want the fast money. Fast money is not sustainable. We need to teach these girls that fast money is not sustainable. So sustainable is so many I'm not impact here.
dafa am impact somehow somewhere dafa am consequences okay go downstairs girl your sister yaa ngi gis dafa am consequence yow parce que yow imagine am nit kuy lekk pour ñaata bactérie la am balal leen ma si kàddu ñaata bactérie mooy nekk si loolu noonu boo jël loo xam ne sa ñu ne bactérie I was hoping that Dr. J would have touched that part actually from a health perspective pour nit ñi ñu mën see jàng use this opportunity and platform to learn parce que pour dafa am i bactérie yu fa nekk and they are not meant for pour gémmiñ bi mu mun koo laal so su fekkee ne yow borom sax you have an STI wala yaa ngi am benn façon hepatitis for example yow kooku noonu def loolu noonu sa gémmiñ bi danga am infection even though bi ngeen doon am seen ak transaction bi yaa ngi protect sa bopp waaye the moment you dem sa gémmiñ bi then you know there is a potential that dinga am si refin bi si virus bi so it's not safe for 30K xam nga ñaata nit ñoo mën a jël 30K within a period of time you am ko billaay si loo xam ne lew na leen Fatou su ma la déggee sax am na foo laal foo xam ne dafa important sax ma bëgg see yokka doole rek tuuti ñii man because man moom bala ma see génn si di wax dama follow vidéo yu bari bari dama xool because bëgguma ñu rek toog di wax te fekkal fi nu ma yes am na ñoo xam ne dañ dem xamuñ lan moo leen dem loo exactly waaye do you know there is a trick in this xanaa ma explain ni ñi nga xam ne jotu ñoo xam si lii lu bari there is a page on Instagram boo xam ne they are the ones that are taking these people the influencers ñoo dee lifin fi and when you get to that page when you act ba nga am the acceptance you dangaa jël sa telephone you video yourself hi my name is Fatmata Koka yes I agree to what you are telling me I'm coming to Dubai to sleep with you. They will give you a list of what you're going to do, but they will not give you a list of everything. Yes, I'm coming to Dubai, and when I come to Dubai, I agree to sleep with you, your friend, your son, your daughter, your mother, and Nyenya. That's how it is. Verbal contract. Yeah. So you are giving the contract. You see, they back themselves up. So, if anything happens, the video is more leaked because there is a girl who went. When she went there, you go to the lolu si gémmiñam bi dem toilet si gémmiñam bi mu bañ xaritam bi daa ko ne ko dama la fi indi nga waste of space xarit nit ku ñu la bi daa ko ne ko your waste of space ma indi la fii nii pour ñu def lii yow ñu ngi la waroon a fay $20,000 or $30,000 ñoo nga yaxal nga suñ deal bi yëpp xaw ma naka so kooku daa ko and then the girl continued doing her stuff so this Ghanaian girl went back home. On her way home, she decided to tell her story. She explained story, mom, and they end up giving her $5,700 instead of the $30,000 because they said that video when you come here, you're going to do all of these things. So because they follow all of these things, we're kicking you back away. We're not gonna be responsible for your first class ticket anymore. You buy yourself a ticket, and this you jump on $5,000. We go like $5,700. So a lot of people are saying that this wouldn't have come out if these people important comme mel ni ne nit ki mun nga nekk ci yoon bu bon bi nga jékki-jékki rek nga delluwaat ci yoon bu baax bi so man I totally agree with these people sax coming out bi dëgg la fayuñ leen moo tax ñu génn si waaye baax na ci ñun seen génn si bi they are the sacrifice pour ñun ñu jàngati. People are young girls, madam. I'm so concerned about the young girls yeah. Because nobody follows Snapchat, nobody this high life, and fake life, and just to put what the kid money kasi palas naga. Vanity be the forbidden benga hamilton from nekani is different, and because parents now are battling with the digital world, because you're faking young jungle syndrome security. Internet with society surrounding that child, that they overwhelming it becomes counterproductive because that's so I'm a teenager, you will know what I'm talking about. The Namuna Jangal syndrome, everything. Why hide them in school building more than your link or anyway.
And that's the reality that we see ourselves in. Folk ñu gën a push, folk ñun ñi nga xam ne ñu ngi si media bi we raise awareness about these things. Folk jigéen nga xam yow yaay kan ak lan mooy sa worth, because soo amee that high self-esteem Fatmata pour anything ñëw nga ne yes you dem dee assertive benn façon assertive boo xam ne you can say no. I'm not they cannot say no to anything. Even if it's too good to be true, they would still agree. Didn't go for it. Do they make a say contentment, but like they make a value support. And Fatu, it is sad. It is sad. It is sad. I heard this girl video me and mom lim she was making this money. It's a lot of money. She's not going to deny it. But guess where she spent the money? I'm sorry to say this, but the money she spent the money on her body. All she did was, turkey, so they don't even they could use the right places. They could use the wrong place. So you're going to sell your body to fix your body again? No, that's crazy. Because digital world, it's unbelievable. TV, movies, that's a powerful boy. So iman like you were vulnerable. We are vulnerable to it. Then I this Natalie, Disney, Holland, the Kardashians, everything. We copy them. We have an issue around the body image thing. Time so do for some like Africans in the Finish off in they laugh at you, they want you to be slender and all of that. No, change. People want to have a coffee, but they spend a lot of money on it. It's got something to do with but look, they have one thing coming for them, because I talk to guys and some of these guys keep telling me, look, these girls that are fixing themselves up, I'm not interested in them. There are a lot of guys who are not interested in girls that are fixing themselves up, because then you have the needs when vanity, so you think that you're fixing yourself to attract a man? Look, when they bring this fixing yourself, it came in as a mommy makeover. But I totally disagree with these young girls. It's their money, it's on them. I'm sorry, but I'm generalize. So point my finger at anyone. But I disagree with these young girls who are doing it for show. Yen amulen dom, amanulen dom, dem ngeen defar sen biri, ngeen am dom, fat bi ñëwaat, sen yaram yahuwaat, you become very addictive to this surgery. Don't get me wrong. I don't really mind you answer her. You have that autonomy for respect. No, but Hale in Dawandawi. Fatu Bad is there's a difference here. Hale in Dawandawi. Ninga Hamne. They are only 20. This is a video, they are on YouTube. Influencers, they're from Senegal and Nigeria and Ghana. These people, they are barely 20. And they went to fix then fix Yarami. That's not one. No. I don't really agree with that. No, it's not right. And I think how we can fix it, there is also choice and autonomy, and we have to allow people to make choices. When you look at this as new, I will call ourselves as influencers. Monica, put give me what consequences of this. When you go fix your boobs, when you go fix your bum, if you're better in the exercise and all of them, you promote the you're for too slow, pull them. They feel it's too slow. And clear that small bopper what's a fat bala the dogumala. I am not saying this because man small bopper samuna and the I am not saying this to stop anyone. I am only saying I think it is safer if you want to do this, do your research properly, and if you're going to do it, but for you young girls who are only 15, 16, 17, 18, 19, 20, I think it's too early for you to do this. Enjoy your life, sir. So because of Jensen Papa, wow. Because the thing is, make choice, make an informed choice. All the details,
nga research ko nga seet ko seet ndax yow lii baax na si yow wala baaxul si yow what are the consequences loolu noonu yëpp foog nga seet ko doo mën a wax ni because kii am koo def rek gis naa Fatmata mu ngi look so sexy she's in her 40s but she looks like she's 20 moo tax moo def nii ma def ko because we do it even with the body creams dañoo gis because kii am koo diw xaaral ma dem diw ko te yow seetuloo research loo that's just society that's just the society is the digital world we are in ñun luñ mën a def moo nekk man I am totally against it I'm into the liberation of women pour nit jigéen mu mën a make those choices I'm into that waaye loo xam ne ñun suñu bopp xam ne lii dafa yaa society this is not teaching my girl lu baax man suma doom su waree dégg doom bu jigéen laa amee she's a teenager bëgguma mu xam leen lii mu ngi I don't want her to be proud of that because yaramam bi dignity la so you are ripping the dignity off no society wants to be in a society boo xam ne we are not cultured anymore we are a religious society be it Muslim or be Christian liñ nekk di def nii Porta Potty bii nii doesn't align with our culture. It doesn't align with our religion. Lol mota hi war ko tege bo. There are other legitimate ways you're having dinañ si muna am xaalis and it could be fast but morally right. Muna am say it's legitimate maybe it's not illegal. Why it's not morally right? Dafa nekk di jaxas society bi te health wise tamit man dama ragal because I cannot imagine you. Suñ mënee am doctor bu ñu mën a waxal some of the consequences, health implications of this. dañoo ñëwaat. dina mën a change seen mind. Waaye xaaral bu ma jël seen time. No. I'm so upset. I'm so upset about this, and I thank you so much parce que yow ëppul nga suma bët tey man. The whole time, I was just researching, I was just reading my essay video and everything, and it's just disgusting. I don't want men to reduce us to that level. The system has been created by a patriarchy. It is interesting. The system would have gone. We need to be clear of it. So how can we change from our own side as influencers on social media is when you promote positive messages before you gain consequences out for them to know. And then it's their choice now with them later on. Yes. Thank you, Fatu. Yeah. Really appreciate it. That's Thank you so much. Contribution of the back of I'm a fan, Fatu Baji. I'm a huge fan of yours. I'm a fan. I'm a big fan. Thank you. Thank you so much. Bye. Jërëjëf waay Nyenya xanaa fii nag dañoo jógee tàggatoo Nyenya parce que man fi mu nekk nii Nyenya lii fa naa dañ ko defaat beneen programme indiwaat ko ñun dañ ko woon maa yow suñ plan mooy woon ne half hour wala 3 hours ak fa naa Gambie dina jox nañ leen liñ mun de dina ñi kool nañ tamit so ñu tàggatoo rek Nyenya xanaa ñëwaat beneen bés rek indiwaat beneen topic waxtaanee ko lii moom doyul comme ni ko Fatou Badji waxee rek doyul foog ñu indi docteur tamit boo xam ne dina ñëw mu explain yu baree bari yi ci nekk ak yooyu xam nga rek mooy loolu noonu aca Nyenya tàggatoo wala nga yokk ci li nga bëgg a yokk ba pare nga daal di tàggatoo No, man kañ lu ma am pour wax mooy ne topics like this are ongoing. It doesn't stop. It doesn't, yeah. We have to continue the conversation. We have to talk about it, and we can't brush it under the carpet because it's happening. We need to educate, and we need to sensitize the young women, and also the men. We need to be empowered by you. We talk about women empowering women, but we also need the men to empower us too. Mandama believe in one thing. As women, for example, Fatmata yote. So they Porta Potty get in touch. Nga dem si kena sa brothers nga len dama buga 5,000 because Porta Potty they will give it to you. You have brothers who empower you. You understand what I'm saying? They will take care of you. Fatmata man, I don't want for anything. Because I know if I needed something, all I need to do is pick up the phone, speak to any of my brothers, and they'll make it happen. They'll sort it out. I know I don't need to go out there to get it. And this is where the role of men come in. Hamga Gurni, some of them, not all of them, they've kind of like taken the back seat a bit because they see women are doing it. They want to do it. Okay, go ahead, do it. No, we want to stand on the shoulders of very strong men. We want to stand on their shoulders. They need to uplift us. They need to show us that they are going to cushion our fall. They need to show us that they are the foundation. We need to see that. We've lost that along the way as well.
And then as you've seen now, that finger pointing, jigeni luñ buga, jigeni nga am yalo len buga, what we buga is a lot. Understand nga? We want a lot. And we deserve to want a lot. We know our worth and we know what exactly that we require and what we want. So we need that support from men. And this is go ni legi. What they have to do is, bala yo dem so they may see DMC jigeni diko chase antu. Go there and give dawa or inspire. Tell them, oh, why tell them how they can improve themselves to become better women. I know social media is about us putting pictures out there and showing what we have or don't have. Seriously, we need to stop objectifying people. Social media is supposed to be just simple, but we make it so complicated and we add our complications in it. So, especially Janghai, in the world of Kim Kardashians, and I am talking to my Gambian sisters right now. In the world of Kim Kardashians, be a Juka Dabo, be a Ajikumba Dafe, be a Dr. J. Seriously, there are people out there that you can that would inspire you. Influencers, proper influencers that will take you towards that light at the end of the tunnel that you're seeking for. You know, and it's ongoing. The conversation doesn't stop here. 3 hours, we feel like but everybody needs to take responsibility. When you point that finger, stop focusing on that finger that's pointing towards somebody else and focus on that one. What is your contribution? What have you done today to make a change? That's what's important. So merci beaucoup. Thank you for having me. You know what I like? I have to say something. No, it's amazing. You're amazing. No, you're amazing. And I'd like to thank you as well for creating a platform like this where people can come and express and talk about issues. And I'm so proud of you. I'm so proud of how you've carried it along. And you need to do it more often. Because this conversation is ongoing there. It's ongoing. Man, duma nangu nga harass ma si stress ma si every day nga ma fan ma takanya ñëwaatuma suma bëggee ñëw suma terms and condition la. Wow. Mane, I'm a Gemini. Dang ma wara bayam nak may wax. Suma la bëggee kot nga bayam ma kot. Anyways, after gaawal nga tek ñu dem fale si benen side bi ma wax ma. Ma tay di ma bay ma nelaw nak tay ñi dama la ko ñaan ci barki ñi sétal Facebook suñ fi tegee buñ fi dugaat di wara demaat di sa kon. Yo, yaay suma sweet chicks. You're my sweet chicks. Anyways, guys. Well, thank you to the audience as well. Thank you so much for everybody who's joined us, everybody who's contributed, you know, the laughs and everything else. You know, we've discussed it, we've talked about it. Jibi Koka, gis ngeen li tax ma ko day mere daf day wax ne moom jeex na mu ñëwaat indi feneen gis ngeen léegi nangu leen li tax ñi ña daf ma leen tooj ay drame jóg leen si lii anyways guys jërëjëf ñi ña kontaan naa trop si sa ñëw bi fii nii parce que am na solo lool parce que lii daf la saxaloon dafa nekkoon sa dina bi dama bind rek nga ñëw Fatoumatta where are you coming nit te yow nekk nga ko xam ne ku dee daw nit ñi ñoo xamul rek man maa la mën a sonal indi la social media nekkuloo fa sa nit boobu noonu you have the media media house waaye ñëpp xam nañu sa nekkuloo the person who is like out there suñ am na ñoo xam ne suñ ñëwee rek maa leen dee indi wax dëgg ne yàlla te wax naa la ko nag ba soona ne la ne at bii yow yaa Jikko Ceesay foo leen ma oo ma wuyu leen yéen fu ma leen woo wuyu leen ma nañ leen ni def ñëw rek nañ leen ni ñëw rek di def suñuy def ba pare suñu paree toog fële delluwaat suñ koona bi comme ni ma ko defee go back to your corner waaw so sant naa la gërëm la bu baax a baax bari nag di sant ñi nga xam ne because li tax sant naa gërëm because da nga ñëw nga indi dëgg dang si indi lu bare because affaire si mix la duga nañ fu nga xam ne sax wallahi xalaatu mo ne sax tey maa yoon ne nañ dugal ci area yooyu but we came and duga si area moo tax waxtaan di moo muy dem rek di moo nga dee xam fan ngaa duga ak fan nga duga ak yooyu noonu understand nga so yàlla la bàyyi ak sa xel ak sa xam-xam ak sa mun parce que ñàkk laa xam wóorut ñàkk laa am si plateforme tam wóorut wax dëgg fa ne yàlla di jërëjëfal nag ñi nga xam ne tam ñoom ñëpp kool nañ fi wallahi buguma delluwaat ci turi di limaat yéen ñëpp yoo seen quality is equally valued
yéen ñëpp wax ngeen fi lu nga xam ne ñun ñëpp dinañ ci jàngee dara parce que lii mooy the idea lii dañ ko indi nekkul ne Fatoumata Coker moo amee wax bi yëpp wala Nyenya Dambell moo amee wax bi yëpp déedéet dañ ko indi pour nit ñi indiwaale leen seen idea waxaale si ba ñun ñëpp ñu d'accord ba juboo kon nag di wax ne lii soo gisee ñu mun ko tey yéen la yéen ngay view parce que xoolal depuis bu ñu ñëwee ba léegi yéen a ngeen seetaan am nañu ko jàpp ci YouTube bi bañ faa jógee am nañu ko jàpp fii ci Facebook bi bañ fay jógee ñeen ñi nga xam ne yéen ay comment nag yéen nag macha allah yéen na leen yàlla fay yéen tamit dina leen tiyaabo parce que lii nii mooy demal Gambia wax dëgg ne yàlla lii moo ko demal parce que yéen mii chia tam maa ngi koo gis jërëjëf ci chia bi parce que mooy li ma dee wax man suma ay friends nekkuñ seen friends yi Nyenya Dambell nekkuñ seen friends ñoom tam seen friends xam nga affaire si noonu la so when you share mooy li ñi ña wax fii rek Aliya yaa ngee yóbbu loo xam ne benn nit sax mun na see njëriñoo te mun naa am yow mi ko share si yow la ko gisee du ci man maa Nyenya la ñoo def nii tey kon jërëjëf without yéen duñ egsi fi egsi nii tey so Nyenya xanaa ñu tàggatoo rek indiwaat na beneen programme fan yi boo xam ne xëy na Juga tamit su mu amee jot bi pour ñëw rek mu ñëw Nyenya yow tamit rek soo mënee ñëwaat rek ñu ñëwaat parce que affaire si daal nii lañ koo doxalee rek ba at bi jeex ma daal di indi coow yi Facebook su ko defee ñu daal di ko rajax di ko tëjati li ëpp na kon gars yi jërëjëf bijou Nyenya yow toogal foofu xaaral toogal bu dem génnaa bu def sa xaataay génnaa ko ma de maa ngi live de bala nga fay start yaa ngi live bi léegi maa ngi live de aja rek